சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டாக்டர். ஓகேண்ணா. ஓகே. Hi, good evening to all. This is Dr. Sen Balan, called as Sen Balan. Today's topic is how to approach share market as a non-financial person. See, first introduction of myself. I am Dr. Sen Balan, a doctor orthopedic surgeon, currently working in Sultanate of Oman, authored 6 books and Amazon KDP Pin to Publish winner. I am from a non-financial background. This is which is important to this presentation. I am from the non-financial background. That's why I can able to present this topic, like how to approach a share market as a non-financial person. So this disclaimer, I think it is very important. I'm not a SEBI-registered financial advisor. I'm not a registered financial advisor, and I'm not a financial advisor, and I am not an advisor, and this is not the advice. So, and one more thing, because at the end of the course, you may not get disappointed. So that's why I'm giving this thing, like, this is not the stock market course. This is not like stock market for beginners, or this is not about basics of stock market, those things. This course is about the ways to approach the stock market as a non-financial person. We are not at all going to discuss about the basics of stock markets or anything else. So this is exactly about the ways to approach the stock market, to understand the stock market as a non-financial person. See, if you want to learn stock market courses, you can get millions of courses in online for free as well as paid versions. Many things available in the web, in-person courses, videos, complete online things, complete offline things, many things. So we are not going to that part. We are just going to the different aspect, which is not available in the internet, or which is not available with the other things. So this presentation is not suitable for the stock market veterans and financial persons, investors, already those who are having experience in the investment and trading. But although you can watch, you can find, if you find mistake, and you can correct me. So that's the thing. So let us go into the presentation. Out of syllabus. All we know about the out of syllabus. What is out of syllabus? See these 3 fields: medicine, finance, and law. These 3 fields are unique in their nature, because you need to learn basics from all these 3 fields to live a quality of life. Whatever you field you are working, or whatever the person you are, regardless, you need to gain knowledge in these 3 fields: medicine, finance, and law. Because without knowing the basics of these 3 fields, you may not be able to lead a quality of life in your life. Say, for example, you may not know who was the first person walked on moon. You may not know who was the last president of United USSR, Soviet Russia. What is the distance between Bangalore and Chennai? You may not know. And even after that, you can lead a good quality of life without knowing these facts. But you need to know basics about medicines, basics about law, and basics about finance. Because, for example, I may not, I didn't know about that fracture needs to be fixed, so I ignored. So nature, kindly give my hand back. If you ask, it won't work. Same thing. I don't know this thing is forbidden by the law, so I did so wrongly. So excuse me. Like that, if you ask the excuse, it won't work. Same like the finance also. If you are ignorant in the finance matter and you got some problem, and the excuse will not be given. So whatever the field you are, you need to know the basics in the 3 fields: health or finance, health or medicine, finance, and law. That's why learning finance
comes very interestingly and important. Same. This is the quote regarding this. Ignorantia juris non exhaust. Ignorance is not an excuse, which is strictly followed in the law field. Like whatever the thing you don't know, that cannot be given as an excuse for the law. Same thing you need to consider in the finance field also, in the health field also. So I don't know, eating jaggery will increase the sugar. I don't know. That cannot. That excuse cannot be given to your body. See, eating sugar eating jaggery increases the blood sugar level. This is the fact. Ignorance is not an excuse. Definitely, your body will be suffered. Same thing for the law. Same thing for the finance also. So this this sentence should be memorized for the finance field also. Ignorance is not an excuse. Okay, so we understand that financial knowledge is very important. Okay, what is financial knowledge? Financial knowledge has many things, like what is income, what is expense, how to live with that income, how to save, how to invest, how to pay taxes. All those things comes under financial knowledge. But today we are going to concentrate in a specific aspect of investment. Okay, what is investment? Read these three lines. Work creates money. For example, I'm a doctor. I'm daily going to work to the clinic, getting paid for that. So work creates money. That is, we can call that as salary. Then another thing, money creates money. For example, I have some money. I bought a building, gave it to tenant. I'm getting a pay from them as a rent. That means the money which I have now is now creating the money. So this is called investment. The third thing, work plus money create money. For example, you combine the both things. You combine both things. Like I'm a doctor, I have a building, I start my own clinic in that building. So I get more money by the way of work and by the way of investment. So this is called entrepreneurship. We can say this is as an entrepreneurship. Now, the part we are concentrating is called the second one. Money creates money, which is in another way we can call that as investment. So we have multiple investment options. If anyone say some examples, is it possible from the participants? What are all the investment options you know? Gold. Bank deposits, Bank deposits, very good. Real estate. investing in gold, Real estate, investing in gold, very nice. Real estate, mutual fund. very good. Mutual funds, super. Gold bonds. Super, great. So all these things are common investment methods like real estate, goals, fixed deposit, chit funds, share market. Those things are all uh, all are common investment methods. Today, what we are going to discuss is same like to the topic. It's share market. About the share market, we have multiple investment options, but now we are discussing about the share market options. Okay, in aim of investment, aim of investments is three things. We cannot call all the things as the investment. The investment should have three properties. One is safety, another one is returns, another one is liquidity. For example, a safety means how safe the investment is. You bought a land, unless the earthquake comes, the land is safe. It's called safety. Returns, how much money you are getting from that investment, it is called returns. Liquidity, how you can recash that investment again. That is, for example, you have a FD, you can close it and have that FD return back. That's called liquidity. The investment, every investment has a different proportion of all these three factors. So that is the property of the investment. For example, in real estate, we need for a good investment, we need to analyze all these three parts. For example, real estate, the safety is good unless someone encroach your land or your building. Otherwise, the safety will be good.
or someone make a duplicate documents and trying to sell. Those things are the danger in the safety of real estate. But that is really rare incident. Same like returns. How return we are getting, it depends upon the many factors. So the same thing, but the liquidity, if you see the liquidity of the real estate, it is very low. You may not sell it in a day or two. You need to wait for a good buyer, and you need to go for the legal procedures, documentations, registrations, all those things. So the real estate liquidity might be low. Same gold. So how safe it is? We can keep it in the locker, or we can keep it in the house. Sometimes it can be stolen. So these are all the aspects concerned with the safety. And how liquid it is, you can sell it immediately whenever you want to sell. You can sell it immediately. What is the return? You can get by the appreciation of gold price. Same thing, we can have all the three factors in stock market. Like stock market, how safe it is, how liquid it is, how the return will be. So these things we don't know. We know about the real estate and we know about the gold, but as a non-financial persons, we don't know how much if we invest in the stock market, how much we get back, how much if we invest in the so how safe the stock market is, how liquid the stock market is, we don't know, because we are coming from a non-financial background. We don't have any exposure to the stock market. That is the major fear we are facing. That is the major obstacle we are facing. We don't know about the safety. We don't know about the returns. We don't know about the liquidity. That is the major fear. Means major hurdle when we are avoid. That's why we are avoiding investing in stock market. So how to overcome these hurdles? For that, we need to approach the market. How to approach the stock market? How to approach? We need to learn about the basic three things: safety, liquidity, and the returns of the stock market. So uh, before that approach, I mean, before to learn that, you need to understand the importance. Then only you can have the interest to learn about the stock market. So understand the importance. This is the major concept for approaching the share market. Why we need to go into share market? Can any participant give some reasons why we need to go to stock market? We have gold, we have fixed deposits, we have real estate, we have multiple investment options. Then what is the purpose of going to stock market? Better return. Quick Better returns. return. Okay, okay, good return. Any other things? You Okay, see so liquidity. in liquidity, yeah, good liquidity. So these are all the things, but the safety is the last concern. New Okay, one. new one. Okay, new one. Okay, these are all the things. So in current era, everything is linked to the stock market. Your insurance policy is linked to the stock market. Your retirement benefits are linked to the stock market. Your pension is linked. Your fixed deposit, even though you think that your fixed deposit is on the bank, but the bank in what they are doing, they are giving loan to the corporates. That corporates listed in the share market. When if that corporates are become non-performing asset, then your FD may at stake, FD at danger. You may not get the FD back, fixed deposit back. So, so you now means in today's situation, you cannot alienate yourself from the stock market. Everything, whatever the step you enter, everything will be linked. Even though it is gold, even though it is real estate, even though it is bank deposit, it's a insurance policy, it's a retirement benefit, whatever you thought, that is linked to the share market. In one more aspect, you can say Google is doing layoff. All we know. Why? Because it is struggling to give the good results on the stock market balance sheet. It is struggling to satisfy the investors in the stock market. It is investor means they are fractional owners of that company. So they are the owners of the company. So CEO wants to satisfy those owners, means those stock market investors. If the stock market
investors are not feeling good or they are not satisfied, even our jobs may be at risk. So whatever the thing you do, more than that means beyond the liquidity, beyond the returns, whatever the things you do economically, financially, nowadays that is linked to stock market. So you cannot say that I don't know stock market, I don't know these things. So I no need to learn about these things. Apart from the reason, apart from the good returns or liquidity, these are all the reasons because every step is now linked. So no one can say no to learn about the stock market because you remember the first word, ignorance is not an excuse. See this image, it's a bill of 10 gram gold bought in 1959 for rupees 113. See, you may hear these words frequently, like my grandpa sold this land for only 3,000 rupees. Now the land worth like crores and crores. Everyone will hear these words frequently. Same like thing. When I got a 500 rupees salary, one sovereign gold was around 100 rupees, 110 rupees only. That time I can buy many. I would have bought many sovereigns of gold, but now the gold price soared. These kind of uh, guilty feelings, these kind of failures, every time we will hear. Many people, those who particularly those who enter Chennai, they see the appreciation of real estate, but the thing is they miss that train, so they miss that boom. So this it can happen to the people who are ignoring the stock market now also. Means in another word, as you said, it's a good return. Like many grandpas are saying, like if I have bought this land now it's worth crore, my grandchild's or children's will be happier. Same we can means our lineage, our daughters or sons or our kids or our grandkids can tell that if my grandfather invested properly in something, I means we would not have suffered this much like that. So this is the second important thing. You should not miss the train. Means we should not miss the train currently, which is booming, currently which is performing well, currently which is attractive, currently which is new. So we should not miss that train. For that, we need to learn about that train. That is the thing. And the third is inflation. Whatever the thing you are earning, the rupee value, the investment value, which is not matching the previous matching the inflation rate height, means soaring inflation rate. For example, you have 5,000 rupees on 2008, which is not the same value currently. If you have the 5,000 now and if you have the 5,000 in 2018, both it will be different. It is different. That 5,000 is more value than current 5,000. So inflation is eating your savings. You for keeping your saving as same value as before, you need to beat the inflation. At least you need to accompany the inflation. For these reasons, these three reasons, we need to know about the share market. That is very important. You may not ignore the share market. You should not ignore the share market. You should not think that this share market is not belongs to me. I am not a financial person. I am not a like a investor. I am not a professional uh, economist or something else. But as an ordinary person, as a day-to-day living person, you need to learn. There is no other choices because everything is linked. You will be missing the train, and you cannot beat the inflation with the fixed deposit or with other methods. You cannot beat the inflation, and that inflation will eat your savings. So these three reasons you should understand the importance of the share market. Once you understand the importance of the share market, there is a way. When there is a will, there is a way. Manam irundal marka bandhu, definitely you will find how to approach the share market.
So it may be the general statement like see the topic is how to approach the share market. Now just you tell about the importance of the share market, and you are saying that when there is a will there is a way. See these I know, that's all, but I am repeating when there is a uh, way, when there is a will, uh, there is a way. That is very sure. If you understand the importance of the stock market, definitely one day you will find how to approach the stock market, and you will find how to enter into the stock market, and you will find how to get profit or good return or good safe things from the stock market. Okay, so the next thing is understand the concept. If you didn't get the importance, you may not feel the, you may not go into the second step of understand the concept. I hope you all get the importance of the share market, so we can go to the understand of the concept. See, understand of the concept is very simple, very very simple. And before that, I'm repeating, this is not the stock market course, so I am not going to tell about the basics of stock market. So I am just superficially explaining the concept once, uh, just a refreshing one. So many people are believing that stock market is a gamble. Stock market is something for gamblers, something like bet, those things. So this is not, so here we can superficially go through the topics. So by the end of the topic we can decide whether it is a gamble or is an investment or is a business or is a trading, like that. So what is the concept of share market? You have a land where you plant some tomatoes. Like you are having a minimal land, not a big land, a very minimal, like 20 cents or 10 cent of land, means not even a acre, half, not even a half acre, 10 cents. You planted some 10 or 20 tomato trees, but at the end of some time, some months, you got a good harvest. So you got a good harvest, then you take all the tomatoes to the market, and you sold that in the market, you made some profits. So you think that, see, for this small piece of land I made this profit, but if I get a very big land, so I can make some more profits. So you approach the nearby landowners. See, you lend your land for some time to me. I will grow tomatoes and sell it to the market, and whatever the profit I get, I will give a share to you, like that. So you can meet the one-time expenses like transportation, labors, fertilizers, water management, all those things. Like for example, bowels, all those things you can meet. Even for 20 cents, it will come more, but for a 2 acre, it will be very less. So you go to the nearby landowners and get some land. By the time you grow tomatoes and you got good returns, and you gave the same profit which share to the landowners. Same thing, one company is one company is establishing a factory, but they don't have that much big money. So they came to other people, like, you give money, we are going to establish a factory, and we will run the factory. Whatever the profit we get, we will give a share to you. This is the basic of stock market. If you centralize this will become the stock market. You centralize all those things, like proper documentation, proper rules with those things, it is called stock market. So the stock market basic is not a gambling. It is mutual helping, like getting help from others and getting giving benefit to the others for the help they did. So uh, the the thing is, a stock market is to establish a big company to maximize the gain. That is the only thing. It is not a gambling, like if we put 10 rupees and we can get 20 rupees. Not like that. It is like a tomato farming. If you give a land, more tomato will grow and more profit will come, and you will get the profit from that. You will get a share from that profit. This is the basic. So in another aspect, you predict some marriage days or festivals or Subha Muhurta Dinangal, those are coming nearby. But currently the tomato prices are low. So you expect that during those days the tomato prices may go high. So you bought
tomato for the cheap price and keep it in cold storage. During those days, you sell it for a higher price. This is called trading. It is also a part of stock market. Like you get the things from for the lower price and you are selling it for the higher price as a process of trading with your knowledge about the situation or environment. So this is also these both things we can combine and call it as trading and investment. So as of now, I didn't enter much into the basics of concept, but these two are the things you can you can consider as the basic of stock market. So stock market is not a fluke one. Stock market is not a rummy, or stock market is not a gambling. It is purely a business, or purely establishing a business. So some people can manipulate, some organizations can manipulate into gambling, but basic of stock market is not gambling. It is to establish a successful business. Same like you have a minimal land, you need a big land for growing tomatoes, so you go to others. Same thing happening in a centralized regularized manner, that is called stock market. So it is not at all a gambling. And many people got guilty feeling like no, these stock markets are against ethics, against some my personal policies, religious policies, those things. This is the wrong um, aspect projected by many for long years, but this is not at all true. Okay, then we you understand the importance of the stock market. We understand the importance. We understand the basics of the stock market. So what is next to approach the stock market? Familiarize the concept. How to familiarize the concept? So you know two concepts. One is establishing a tomato farm. Another one is establishing a tomato trade. So you apply these basics to day-to-day life. Whenever you see a stock in the news, or in the TV channels, or in the YouTube channels, or in the Facebook post, social media post, then you try to understand what is their business, what is they are doing, how well it is going, how they are making profit, and the how the profit is growing, what are all the things behind that stock. So you think about that. Okay, so you call Infosys share today increase, today reduce. So you think what is behind that share? So this company is doing this IT outsourcing, this IT services, these IT things. So from that they are earning, this much profit. In that profit they are giving a salary, they are paying tax. Remaining is as a profit. That profit will be divided and given to the shareholders. This is the basic familiar. Okay, then in reverse, you think. For example, you see a product in day-to-day life everywhere. You are seeing a Maruti car. Think about the Maruti car's share price. How this Maruti car is selling in the market. What is their manufacturing capacity? What is their sales? What is their competitor? Who are their competitors? How profit they are making? So will this business have future growth or not? So we can you are building a construction, you are conducting a new building. That time you are going to buy Tata Steel. Okay, this Tata Steel is doing well in the market. So what is behind to that company? So who is running that company? How where they are producing this steel? How profit they are gaining? Those things you understand. So if you do it in two ways, if you see a stock and do go analyzing the back, if you see a product and go analyzing the stocks. So if you do it in two ways, over the period you will be familiarized with the stocks and the products and the stocks. So uh, then if you read the basics of the stock market, you will find many understandings, like what is price per PE ratio, what is EBIT, what is profit, what is balance sheet, what is asset, what is liability, all fancy words. You will easily familiarize with these
regular day-to-day thinking. So just you are seeing a Maruti car, and you think that this car manufacturer, how they are getting the profits, whether they are able to run this business in profit, whether they are able to run this business in loss. I mean, is this business is running in loss? Those things are very simple. You can see a shop, if the small hotels, if the person is the customers are more, then you can simply say, oh, this hotel is running successfully. You see a new hotel, fancy hotel with costly sofa sets and all those things, chef from North India and many famous places, but only 4 to 5 people are eating dinner at the evening. You saw, so you can imagine how this people is running this restaurant. It's under loss. Same thing, you expand your thinking to in a bigger manner, so you get basic ideas about the business and about the profit what they are making. That same concept, if you read the basics of stock market, everything will fix into the place. Yeah, nothing will confuse you. Okay, so now I observe for 1 year every products, every stocks, everything, and I analysis in the brain how they are getting returns from the stocks, how they are making loss, how they are making gains, all those things. Okay, now what we need to do? Self-learn. Self-learn means there are several materials available in internet. Even we need not to pay 1 rupee as to learn stock markets. Many books, YouTube videos, websites clearly explaining about the basics of stock markets. Even if you are not belongs to the financial background, from the scratch they are teaching step by step. The thing is, knowledge is democratized. Whatever the thing you see, it is available in the internet for free. Previously, when the stock market is at Mumbai, you need to go to the broker, you need to get the stock paper and everything, and you don't know about the balance sheet. All the now currently during this internet era, communication era, all the things are available in the internet. If you want to see the balance sheet of Reliance, you can immediately download those things. If you want to see the last year performance of Fevicol, immediately pedalate, immediately you can download. So whatever the thing you want, see, these are all advanced. If you want to learn some basics, what is this word means, what is that word means, what is this, how this works, all the things available in the internet for free, as a videos, as a books, as a materials, as websites, those things. So self-reading is the best way to learn to approach stock market. No need of courses, no need of mentors, no need of teachers, no need of weekend classes. Nothing is needed. Just you take some books and start reading. Definitely, you will end up with a good knowledge. And nothing is needed, like courses or paid courses or paid mentors. Nothing is needed. And then same like swimming or driving or any dancing. Reading alone won't help you. Self-doing is the best method. You take some small amount and keep on investing. Try to understand the market, how to invest, how to do all those things. You practically do by yourself. Without doing these things, this reading will not help at all. Once you feel that some comfortable level, like for example, so today say this many books I read, these much videos I watched, and I spoke with many friends, I spoke with the experts, and I learned this much knowledge. But without entering into the market, this all this knowledge is nothing. Just you try to enter the market, you fix your limitations, you define your risk levels, you uh, define the area of your working, all those things, and start doing self doing the market. Like you invest, whatever the loss accept, because it is under your risk level. Whatever the gain accept, whatever the things accept.
by same like learning cycles, bicycles, same like learning swimming. See, we need to drink water for learning swimming. So there's no other way. We need to fall from cycles. No other way. We may get abrasions, we may get contusions, but that is all part of the thing. Then only you can drive, you can ride a bicycle successfully. So self-reading and self-doing, these are all the most important, and even I can say these are all the most exclusive steps. No other steps are required. You may get doubts, immediately you can again go to the self-reading. So self-doing, self-reading, self-reading, self-doing, self-doing, self-reading. If you combine both, definitely you will end up in the good market knowledge. Then the other point is seeking professional help. Whatever the thing you think that I have full knowledge, I have very good experience, I made this much profit, but never underestimate the professional help. See, same like what we discussed before, medicine, health, and law. Sorry, medicine, law, and finance. We discussed like everyone should have a basic knowledge about these things, but you can decide whether I need to see a doctor or not by observing your symptoms, signs, those things. But the doctor can give you a proper treatment. So you cannot treat by yourself. But you need to aware what is optimal weight, what is optimal pressure for me, what can be eaten, what should be avoided. Those things you can manage. Means you may aware, you may have a knowledge, but for treating the disease you need to go to the doctor. Same like you know, like stealing is a crime, killing a person is a crime, see, spitting on the road is a crime, some forbidden thing. Those things you know, but when you end up in a problem you need to seek the help of a professional lawyer. So same like in finance also, you should have the basic knowledge, but that knowledge is not a replacement for the professional help. If you need a professional help, don't hesitate, and don't think twice to ask the professional. There are many professionals available to audit your things, to give a proper financial advice, everything. So better you choose your professionals. Keep same like our family doctor, our family lawyer, same like our family investment advisors, our family financial advisor. You choose a professional one for the things. So this is a my favorite reading list. Someone may be interested. That's why I have shared this. Zero the Varsity. It's a wonderful app. Even I can say those who are planning to start to read about the share market, just before reading anything, you just complete the Zero the Varsity app. It is free of cost. So Zero the Varsity, developed by the Zero the brokerage. They made a very nice app. Even from the basics to advanced level, they made a very great app. From that, you can go step further. Whatever the thing you want to read, you can read further. So, with if you are asking me, I can say that without reading Zero the, don't read anything about the share market. So first, try to complete Zero the Varsity. Then there are several books, especially foreign author books are very nice. These especially about the U.S. stock markets. Once Upon Wall Street, The Intelligent Investor, Security Analysis, Rich Dad Poor Dad, Psychology of Money, NSIM series. And one more thing from the Tamil, Alla Alla Panam Somavaliyapan. It's a very nice book and it has several parts. For the easy reading, it is a so nice book, and it will clearly explain the basic concepts of share market, which we avoided here. Very nicely explained. So some of the books are textbooks and some are like guides. So you need to mix both in a proper level. If you read plain textbooks, you will get bored and you won't get much knowledge. If you read simple notes and pulpy books, you won't get the proper knowledge. So you combine, you choose, you derive your own reading list, and you combine both, and you read all those things. This is my suggestion.
If you want, you follow. There are many books apart from this, even not many. The list is exhausting. You can choose whatever you want. Means each list is complementary. Like you need to go with the textbooks and you need to go with popular books. Both you need to choose and you need to read. Uh, Same like apart from the reading list, knowledge is democratized. Videos are available, websites are available, programs, courses, even free courses, free mentorships, WhatsApp groups, everything is available. So regarding learning the share market is never easier before like now. So if you can't learn now, you may not learn at any time. So that is the thing. If you understand the importance of share market, you can learn at any time the share market. Then share market has many fields like investment, trading, stocks, option trading, derivative trading, many things. So choose your field and develop knowledge on the particular field, and you grow on that. So don't try to because the field is exhaust one. So don't try to complete all the one. Just in the stock market, once you approach the stock market, you may see what is derivative, what is investing, what is trading, swing trade, intraday trade, everything. So you approach, you choose your field and start reading on that. So you may develop your own reading list and try to complete all those books, all those videos, all those courses, all those mentors, advisors. Those things will help you to grow in this your chosen field. And one more aspect is create peer groups. So you can have many friends, and those who, the importance is they should be at your own risk level, they should be at your own income level, they should be at your own financial status level. That peer group will help to take decisions more. That peer group will guide you to more learn about the share market. So creating peer groups, same like the risk capacity is really very important. That's what I am suggesting. If you create a good peer group, definitely you will get success in the stock market. So this is what my way of approaching stock market as a non-financial person. So thank you for patiently watching all those things. I hope you enjoyed this presentation. Yes. Should be a very யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் ஃப்ரம் த செஷன். டாக்டர் சொன்னதுலேருந்து யாருக்காவது ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கான கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஆஸ்க், யூ கேன் கவர் தட் ஆஸ் வெல். பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி குட் ஸ்டார்டர் ஃபார் நான் ஃபினான்ஷியல் பீப்புள். எப்படி அப்ரோச் பண்ணுங்கிற மாதிரியான ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா கொடுத்தீங்க. சாக்ரேட் சார், சார் நீங்கள் சார். Yes, sir. சார் மியூட்ல இருக்கீங்களா சார்? ஓகே ஓகே ஓகே. Yes, sir. கேக்குதா? Yes, sir. ஓகே, தேங்க்யூ. ரொம்ப நல்லா பேசியிருந்தீங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது, இன்சைட்ஃபுல்லாக இருந்தது. இப்போ என்ன நீங்கள் கடைசியில் சொன்னீங்க இல்லையா, இப்போ இந்த மாதிரி சூஸ் யுவர் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீல்டுன்னு அப்படின்னு சொன்னீங்க, அதை கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ண முடியுமா? ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீல்டுன்னா என்னது? நிச்சயமா சார். ஆக்சுவலா என்னன்னா, ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்றது ஒரு வாஸ்ட் திங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம ரியல் எஸ்டேட்டோட கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா, ரியல் எஸ்டேட்லேயே நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும். லைக் சிலர் வந்து லேண்டா வாங்குவாங்க, சிலர் வந்து வில்லாஸ் வாங்குவாங்க, சிலர் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வாங்குவாங்க, சிலர் வந்து கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் வாங்குவாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயே வந்து நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் வந்து இருக்கு சார். லைக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ட்ரேடிங், டெரிவேட்டிவ்ஸ், இந்த மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்னொன்னும் வந்து அதோட இதுல வந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டா இருக்கும். லைக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் ட்ரேடிங்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சேம் லைக் நம்ம அந்த டொமேட்டோ எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி தான். நீங்க ஒரு லேண்டை கொடுத்துட்டு அவர் அதுல தக்காளி செடி வளர்த்து அதை போய் மார்க்கெட்ல வித்துட்டு அதை திரும்பி கொண்டு வந்து ப்ராஃபிட் கொடுக்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ற பொறுமை இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இதே இது வந்து இல்ல நாளை கழிச்சு ஒரு முகூர்த்த தினம் வருது, இன்னைக்கு தக்காளி 3 ரூபாய் தான் கிலோ, அன்னைக்கு 30 ரூபாய் போனாலும் போகும், ஸோ நான் இன்னைக்கே ஒரு 100 கிலோ வாங்கி ஒரு கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்ல வச்சுட்டு
நான் வந்து விற்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து ட்ரேடிங். ஸோ இந்த ரெண்டுக்குமான தேவையான நாலேஜ், தேவையான கெப்பாசிட்டி, தேவையான ரிசோர்ஸ் எல்லாமே வித்தியாசமா வரும். although நம்ம வந்து மொத்தமா ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொன்னாலுமே இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில வந்து மிகப்பெரிய நாலேஜ்ல வந்து மிகப்பெரிய வித்தியாசம் வரும், ரிசோர்சஸ்ல வந்து மிகப்பெரிய வித்தியாசம் வரும். ஸோ நம்ம வந்து வி cannot கான்சென்ட்ரேட் ட்ரேடிங் ஆஸ் வெல் அஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ரெண்டையுமே வந்து பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா பண்ணலாம், சில பீப்புளால முடியும். பட் நம்மளுக்கு எது நம்மளோட ரிசோர்ஸ்க்கு, டே டு டே ஜாப் போறவங்களா இருக்கலாம், 9 to 5 ஜாப் போறவங்களா இருக்கலாம், இந்த மாதிரி நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம், இல்ல மேஜர் பிக் சிலருக்கு வந்து பிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும், டைம் இருக்காது, சிலருக்கு வந்து டைம் இருக்கும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்காது. ஸோ நம்மளோட லிமிடேஷன்ஸ் அண்ட் நம்மளோட ரிசோர்சஸ் இதை வச்சுட்டு எந்த ஃபீல்டு வந்து நம்மளுக்கு சூஸ் ஆகும். ஏதர் நான் பணம் போட்டுட்டு பேசாம வெயிட் பண்றேன், ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு நல்ல ரிட்டர்ன் வந்தா போகணும் அப்படின்ற ஃபீல்டா, இல்ல எனக்கு இப்போதைக்கு கையில கொஞ்சம் இருக்கு, இதை வந்து நான் எப்படி நான் வந்து ப்ராஃபிட்டபிளா இன்ஃபிளேஷன் பீட்டிங் த இன்ஃபிளேஷன் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கொஞ்ச நாள் நான் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றதா, ஈவன் நான் எதுவுமே எனக்கு ரிஸ்கே வேண்டாம் ஜஸ்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போட்டுக்கிறேன் அப்படின்றதா. ஸோ ஒன்னொன்னுக்கும் தேவையான நாலேஜும் சரி, ஒன்னொன்னுக்கும் தேவையான ரிசோர்சஸும் சரி, எல்லாமே வித்தியாசமா இருக்கும் சார். நம்ம ஒரு அந்த ஃபீல்டுக்குள்ள போகும்போதே நம்மளுக்கு தெரியும் நமக்கு எது ஒத்து வரும். நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒத்து வருமா, இல்ல நம்மளுக்கு ட்ரேடிங் ஒத்து வருமா, இல்ல நம்மளுக்கு டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஒத்து வருமா, இந்த மாதிரியான ஒரு வித்தியாசங்கள் நம்மளுக்கு தெரியும் சார். ஸோ அந்த இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கான ஃபீல்டை வந்து முன்னவே சூஸ் பண்ணிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒத்து வரும், அவங்க ட்ரேடிங் பத்தி டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அது இது 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 எல்லாம் படிச்சுட்டா அது யூஸே கிடையாது. 5 வருஷத்துக்கு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் யூஸ் ஆகுமானா கண்டிப்பா கிடையாது. அதுக்காக இவ்வளவு பெரிய புக்ஸை ஒரு 6 மாசம் 1 வருஷம் உட்காந்து படிக்கிறது வேஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரியான நம்மளோட டைம் ஆப்டிமலா யூஸ் பண்றதுக்காக முன்னாடியே ஒரு ஓரளவு கொஞ்சம் ஃபீல்டுக்குள்ள போயிட்டு என்னென்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட இதை சூஸ் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் சார். தேங்க்யூங்க. இப்போ இந்த ட்ரேடிங்ல வந்து ரிஸ்க் இருக்குன்னு சொல்லுங்க, அது சார் இல்ல அதாவது ஈவன் இதை வந்து நம்ம அட்வான்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கொஸ்டின் கூட கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ட்ரேடிங்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லயுமே டெஃபினட்டா ரிஸ்க் இருக்கு சார், ட்ரேடிங்லயுமே டெஃபினட்டா ரிஸ்க் இருக்கு. அந்த ரிஸ்க் எல்லாம் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி, ஈவன் சேம் லைக் நம்ம டொமேட்டோ வியாபாரம் மாதிரி தான், அது அழுகி போயிடலாம், 3 நாள் கழிச்சு விற்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம், அது அழுகி போயிடலாம். இல்ல அன்னைக்கு வந்து இதே மாதிரி நிறைய பேர் எக்ஸஸ் சப்ளை வச்சுட்டு விலை கூடாம போயிடலாம், இல்ல விலை குறையலாம். இந்த மாதிரியான சேம் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லயுமே லைக் கோல்டுல இருந்து ஆரம்பிச்சு பிக்சட் டெபாசிட், எஸ் பேங்க்ல பிக்சட் டெபாசிட் பண்ணவங்க நிறைய பேருக்கு இன்னுமே திரும்ப எடுக்க முடியல, லேமன் பிரதர்ஸ்ல பண்ண யூஎஸ்ல பண்ணவங்களுக்கு இன்னும் திரும்ப எடுக்க முடியல. இந்த மாதிரியான ரிஸ்க் வந்து எல்லா இதுலயுமே இருக்கு. அந்த ரிஸ்கோட ப்ராபபிலிட்டி எவ்வளோ, அந்த ரிஸ்கோட மேக்சிமம் லிமிட் எவ்வளோ, அது வந்தா நம்மளால தாங்க முடியுமா, இது எல்லாத்தையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நம்மளோட ஃபீல்டை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணணும் சார். ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். வேற யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்கா? பிரசன்டேஷன் அப்புறமா நீங்க கொடுங்க டாக்டர், நம்ம அதையும் ஷேர் பண்ணலாம். இந்த புக் ரெக்கமெண்டேஷன். ஓகே ஓகேண்ணா. Hello, all greetings. First of all, thank you for opening up this topic, because so many people are so much educated about the industrial jobs and financial jobs, everything. So many did முன்னாடி இருந்த ஜென்ரேஷனுக்கு இந்த ஜென்ரேஷன் பார்த்தா பிடெக் படிச்சுட்டு அப்ராட்ல செட்டிலாக இருக்காங்க. பட் மணி பற்றின நாலேஜ், மணி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுன்ற நாலேஜ், எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுன்ற நாலேஜ் இல்லாமல் இருந்துச்சு. இதை ஓப்பன் அப் பண்ணி ஒரு மீட்டிங்காக கொண்டு வந்ததுக்கு உங்கள் 2 பேத்துக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தென் பீட்டிங் த இன்ஃப்ளேஷன் யாருமே யோசிக்காத பாயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ போட்டால் எவ்வளோ காசு வரும் தான் எல்லாரும் யோசிப்பாங்க. பட் இன்ஃப்ளேஷனை பற்றி சொன்னது, இப்போ ஒரு 1000 ரூபாய் இருந்தால் 10 வருஷம் கழிச்சு இந்த 1000 ரூபாய் எப்படி யூஸ் ஆகுன்ற லெவலில் யோசிக்க வச்சிங்க. திஸ் இஸ் அனதர் ஒன் ஆஃப் த ப்ரெஷியஸ் பாயிண்ட். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். பட் இதை இப்படியே விட்டுறாம நீங்கள் வந்து ஒரு வழக்கம் போல் ஃபேஸ்புக்கில் போடுற மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன நோட்ஸாவோ இல்லை கிண்டலில் ஒரு புக்காவோ ரிலீஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் டாக்டர். ஷூர் மேடம், தேங்க்யூ மேடம், பண்ணலாம் மேடம். தேங்க்யூ. ஆக்சுவலி தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் ஓப்பனிங் அப் திஸ். நிறைய பேருக்கு நுணுக்கங்கள் தெரிஞ்சாலும் இல்லை ஏதாவது படிக்கணும்னு ஆர்வம் இருந்தாலுமே ஒரு
ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ன்றது கிடைக்காது, இன்டியூசிங் பாயிண்ட்ன்றது கிடைக்காது. பட் யூ பீப்புள் ஹவ் ஸ்டார்டட் தட். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. நான் மியூட்ல இருக்கு. இல்ல குமரன் வந்து மெசேஜ் போட்டிருக்காரு. குட் ஒன், பட் எக்ஸ்பெக்டிங் சம் டீப் டிஸ்கஷன் இன் நியர்பை ஃபியூச்சர். ஆக்சுவலி ஆமா, நம்ம பண்ணணும். ஆனா உண்மை என்ன அப்படின்னா, நிறைய பேருக்கு இதை பத்தி அவங்க மேடம் சொன்ன மாதிரி ஃபினான்ஸ் பத்தியான புரிதலே இல்லை. ஸோ அதனால நம்ம இப்படியான செஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு அப்புறமா நம்ம மேபி வி கேன் கோ டீப்பர். குரூப்ல கூட சொல்லியிருந்தார், நம்ம தனியா ஒரு ஷேர் மார்க்கெட்டுக்காக ஒரு குரூப் ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. ஐ திங்க் இவென்ச்சுவலி வில் கோ இன் டு த டைரக்ஷன் தான் நினைக்கிறேன். விக்ரம் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ், இந்த ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து இப்ப கன்சிக்யூட்டிவா அடுத்த செஷன்ல கொஞ்சம் சென் பாலன் வந்து பண்ணாருன்னா நல்லா இருக்கும். ஷோர் சார். நானுமே வந்து சொல்லிருக்கீங்க. அதுவும் வந்து இப்ப பாக்குறதுக்கு வந்து பார்த்துட்டு அவங்க எல்லாரும் பார்த்து கொஞ்சம் ரெடியா இருப்பாங்க. ஸோ அடுத்தது நீங்க அதை பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஆப்டா ரீச் ஆகும்ன்றது என்னோட சஜஷன். நிச்சயமா சார். நானுமே வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பர்ட் லெவல்லாம் கிடையாது. ஆக்சுவலா கிட்டத்தட்ட ஒரு நிறைய வருஷம் இருந்தாலுமே பெரிய எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்ற அளவுக்கு கிடையாது. ஈவன் என்னை விட நிறைய பேர் வந்து டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்ல கில்லியா இருக்கிறாங்க, ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் நல்லா பண்றவங்க இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நிறைய கோர்சஸ்மே அவைலபிளா இருக்கு. வீடியோஸ், கோர்சஸ், மென்டார்ஸ் எல்லாருமே அவைலபிளா இருக்கிறாங்க. ஸோ அது கண்டிப்பா அதை எடுக்கணும். பட் அதுக்கான ஆப்டிமல் ரிசோர்ஸஸ லைக் யார் எடுக்கிறது அப்படின்றத நம்ம சூஸ் பண்ணணும் சார். நிச்சயமா. நான் அந்த பேசிக் ஃபினான்ஷியல் டேர்ம்ஸ் வந்து ஒன்று நான் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி தரேன் ராஜராஜன். நீங்க இந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சர்க்குலேட் பண்ணிடுங்க. ஷேர் மார்க்கெட்டோட பேசிக் டெஃபினிஷன் என்னன்னா, எது வந்து எதோட இம்பாக்ட் பண்ணுது. ஸோ இந்த பிஏ ரேஷியோலாம் சொல்றாங்கன்னா என்னன்னு தெரியணும்ல. அதை வந்து பேசிக்கா இருக்கிறத நான் தமிழ்ல உங்களுக்கு எழுதி தரேன். நீங்க அதை கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் சர்க்குலேட் பண்ணிடுங்க. நிச்சயமா. டாக்டர், எனக்கு ஒரு கொஸ்டின். இப்ப நீங்க இப்ப நான்லாம் வந்து ரொம்ப இந்த சேஃப்டின்னு யோசிச்சு அதனால இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாம இருந்த ஆள்ல ஒரு ஆளு. நமக்கு தெரியாத விஷயத்துல பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் இப்ப வந்துட்டு நீங்க சொன்ன மாதிரியான ஒரு அது அப்படியான விஷயம் கிடையாது. ரொம்ப இந்த கேம்பிளிங் மாதிரிலாம் கிடையாது. ஒரு லாங் டேர்மா யோசிக்கணும் அப்படின்னா இது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் சொல்லும்போது, என்னுடைய ஒரு இமீடியட் கேள்வி என்னன்னா, இந்த ஷேர் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையில இல்ல உங்களோட நாள்ல எவ்வளவு நேரத்தை எடுத்துக்குது? ஸோ இதுக்கு நீங்க எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க? ஆஸ் அ டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிற படியில உங்களுக்கு இது எப்படி நீங்க பண்றீங்க? அதை பத்தி சொன்னீங்கன்னா. நிச்சயமா. இதுல இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க 2 வகையில அப்ரோச் பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து இன்வெஸ்டிங், ரெண்டாவது வந்து கிரியேட்டிங் செகண்ட் இன்கம். இந்த 2 வகையிலுமே நீங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம். இது வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஷேர் மார்க்கெட் எப்படி போகுது அப்படின்னா, பர்சனல் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல நம்ம இதை அப்ரோச் பண்ணலாம். ஸோ பர்சனல் ஃபினான்ஸ்ல நீங்க 2 பண்ணலாம். ஒன்று வந்து இதுவரை ஏர்ன் பண்ணதை சேஃபா வந்து ஒரு இடத்துல குரோ ஆகுற மாதிரி போட்டு வைக்கிறது. இன்னொன்று வந்து எனக்கு இந்த ஜாப் போனாலும் கூட செக்யூரா இருக்கிறதுக்காக வேற ஒரு இன்கம் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இது வந்து நாட் நியூ கான்செப்ட், நம்ம ஊர்ல ஏற்கனவே பண்றதுதான். என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஓரளவுக்கு வேலை செட்டில் ஆனவுடனே இமீடியட்டா ஒரு வீடு வாங்கி வீடு கட்டி வாடகைக்கு விட்டுருவாங்க, ஒரு போர்ஷன் கட்டி வாடகைக்கு விட்டுருவாங்க. ஸோ அது என்ன ஆகும்னா, இன்னைக்குதான் நம்மளுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் இருக்கு, டேர்ம் பாலிசிஸ் எல்லாமே இருக்கு. அந்த காலத்துல என்ன ஆகும்னா, ஒரு ஆள் செத்தா கூட அந்த குடும்பத்தோட பிரெட்வினர் செத்தா கூட அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு வாடகையில இருந்து டீசென்டான ஒரு இது கிடைக்கும். அதை வச்சு அந்த ஃபேமிலி சர்வைவ் ஆகும் அப்படின்ற செகண்ட் இன்கம் கான்செப்ட் வந்து பழைய காலத்துல இருந்து இருந்துட்டு வர்றது. பட் நம்ம வந்து ஒரு ஜாப் செக்யூரிட்டி இந்த இதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணி நம்ம இப்ப இந்த செகண்ட் இன்கம் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு வந்துடும். ஊர்ல என்ன பண்ணுவாங்க, ஆடு வளர்ப்பாங்க. என்ன வேலை பார்ப்பா, ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல டீச்சரா இருப்பாரு, பட் வீட்டுக்கு வெளியில 2 ஆடோ மாடோ கட்டி வளர்த்துட்டு இருப்பாங்க. இது எல்லாமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாளைக்கு அந்த வேலை போனா கூட அட்லீஸ்ட் பேசிக்கா ஏதோ ஒரு இது இருக்கணும் பை த மீன் டைம் அப்படின்றதுக்கான கான்செப்ட். ஸோ நீங்க செகண்ட் இன்கம்காக ஷேர் மார்க்கெட்டை யூஸ் பண்ணுனா நிறைய டைம் வந்து கன்சியூம் ஆகும்னா, அதே வந்து சிம்பிளி நான் வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் தான் பண்றேன், எனக்கு லாங் டேர்மா ஒரு ரிட்டர்ன் மட்டும் வந்தா போதும், லைக் சேம்
ஒரு லேண்டை வாங்கி வைக்கிறேன், 5 வருஷம் கழிச்சு விற்க போறேன், இந்த மாதிரியான ஒரு இன்கம் மட்டும் வந்தா போதும், எனக்கு பெருசா வந்து செகண்ட் இதுல இருந்து ஒரு இன்கம் வரணும் அப்படின்ற தேவை இல்லை அப்படின்ற மாதிரினா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மினிமலான ஒரு டைமிங். ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நாள் இந்த 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 லேர்னிங், பேசிக் லேர்னிங் எடுக்கிறதுக்கு வேணா நிறைய டைம் கன்சியூம் ஆகும். ஈவன் அதை ஸ்லோவா பண்ணீங்கன்னா ஒரு 6 months to 1 yearல உங்களால ஆல்மோஸ்ட் தேவையான 90% வந்து கம்ப்ளீட்டா படிச்சுக்க நாலேஜ் வந்து படிச்சு முடிச்சு கெயின் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் வந்து பெர் வீக் ஆர் ஈவன் ஆல்டர்னேட் டேஸ்ல வந்து ½ hour பெர் வீக்னா ஒரு 1 hour to 2 hours இந்த மாதிரி இருந்தாலே உங்களால ப்ராப்பரான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை போர்ட்ஃபோலியோவை மேனேஜ் பண்ண முடியும். பட் சேம் லைக் நீங்க இந்த இடத்துல 3 விஷயத்த நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். இந்த லாக்கு வந்து நம்மளுக்கு அப்டேட் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா, நீங்க டெய்லி டே டு டே நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறோம் இல்லையா? சிங்கப்பூர்ல இருந்து டிராவல் பண்றதுக்கு நேற்று வரைக்கும் கொரோனா டெஸ்ட் வேண்டான் இருந்தது, இன்னையில இருந்து வேணும்னு இருந்தது. அது தெரியாம நம்ம ஏர்போர்ட் போனா லாஸ் வந்து நம்மளுக்கு தான். ஸோ டெய்லி எப்படி டே டு டே வந்து லாஸ் அப்டேட் பண்றோம், ஸோ அதுக்காக நம்ம நாலேஜ் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் இல்லையா, சரி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் இல்லையா, அதே மாதிரி டெய்லி டே டு டே ஹெல்த்துக்காக நம்மளோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம்ல. ரன்னிங் போறோம், ஜிம் போறோம், என்ன சாப்பிடணும்னு பாக்குறோம், சரி தூங்காட்டா என்ன பேட் எஃபெக்ட் வருதுன்னு பாக்குறோம், அதை பத்தி படிக்கிறோம், எது சுகர் வேல்யூ, எதை மேனேஜ் பண்ணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஸோ அதுக்காக நம்மளோட டைம் வேஸ்ட் பண்ணி நாலேஜ் கெயின் பண்றோம் இல்லையா. அதே மாதிரி ஃபினான்ஷியலுக்காகவும் நம்மளோட டைம் ரெகுலரா ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதோட நாலேஜ் வந்து கெயின் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா இந்த 3 ஃபீல்டை நம்ம விட்டோம்னா பாதிப்பு வந்து டெஃபினட்டா நம்மளுக்கு கண்டிப்பா வரும். ஸோ இந்த அதனாலதான் அந்த ஃபர்ஸ்டே சொன்ன அந்த 3 ஃபீல்டும் கண்டிப்பா வந்து நம்ம அந்த 3 ஃபீல்டுக்கும் ரெகுலரா வந்து டைம் அலோகேட் பண்ணியே ஆகணும். ஹெல்த்துக்கு எப்படி பண்றோமோ, லாஸ்க்கு இல்ல கரண்ட் வேர்ல்டு ஹேப்பனிங்ஸ்க்கு எப்படி அலாட் பண்றோமோ, அதே மாதிரி ஃபினான்ஸ்க்கும் நம்மளோட டைம் வந்து அலாட் பண்ணி ஆகணும். டாக்டர், எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. சார் சொல்லுங்க சார். ஓகே, ஒன்றும் இல்லை. அதாவது இப்போ நீச்சல் கற்றுக்கிறதுனா ஒன்று ஸ்விம்மிங் கிளாஸில் போய் அதை சொல்கிற மாதிரிலாம் உட்காந்து ட்ரெயின் பண்ணி கற்றுக்கிறது ஒன்று, இன்னொன்று தூக்கி கிணத்துல போட்டுருவாங்க, அப்படியே அடிச்சு பிடிச்சி கை கால அடிச்சு பிடிச்சி மேலே வருது ஒரு டெக்னிக்கு. இப்போ நான் கேட்கறது அது மாதிரி தான். இப்போ நீங்கள் சொல்றது புக்கெல்லாம் படிச்சு ரெடி ஆகி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்றீங்க. இப்போ நான் கேட்குறது, என் கையில ஒரு 10,000 ரூபாய் எடுத்துட்டு வந்து உள்ள குதிக்கணும்னா எங்க போய் குதிக்கலாம், எங்க போய் முட்டிக்கலாம்? இல்ல சார், இதுல என்ன பிரச்சனைனா கிணத்துல வந்து வெளியில ஆள் இருப்பாங்க, நீங்க முங்குனீங்கன்னா உங்களை தூக்கி விடுறதுக்கு. இங்க வந்து ஆள் கிடையாது. பட் த திங் அதுல வந்து ரிஸ்க் பாத்தீங்கன்னா லைஃப், இதுல வந்து ரிஸ்க் பாத்தீங்கன்னா 10,000 rupees தான், அவ்வளவுதான். ஸோ மணி இதுல வந்து ரிஸ்க். ஸோ இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, வெறும் படிக்கிறது மட்டும் போதுமா, இல்ல படிப்பே இல்லாம நான் அப்படியே உள்ள குதிச்சிடலாமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிறது தான் லைன் சார். நீங்க 10,000 புக் படிச்சிருக்கலாம் ஷேர் மார்க்கெட்ல, பட் ₹1 கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணாம 5 வருஷம் எம்டியா இருந்தோம்னா அது யூஸே இல்லை. அதே மாதிரி இன் ரிவர்ஸ் எதை பத்தியுமே தெரியாம வாட் இஸ் ஷேர், அதோட ஃபியூச்சர் என்ன, ஒரு ஸ்டாக் ஒரு கம்பெனியோட ஃபியூச்சர் என்ன, அவங்களோட மோட் ஆஃப் ரெவன்யூ என்ன, அவங்க எப்படி இதுவரைக்கும் இந்த அசெட்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணாங்க, எதுவும் ஸ்கேம்ஸ் இருக்கா, எதுவுமே தெரியாம அதுல போயிட்டு பணத்தை போடுறதும் வேஸ்ட். ஸோ இந்த இந்த நம்மளோட ஆப்டிமல் லைன் வந்து லைஃப் பிட்வீன் த டூ சார். ஸோ நாலேஜையும் நம்ம கெயின் பண்ணிக்கணும், அதே நேரம் அதை ப்ராக்டிக்கலாவும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நம்ம ட்ரை பண்ணவும் செய்யணும் சார். இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல தான் நம்ம போக வேண்டியிருக்கு. ஸோ இதை வந்து இப்படி சொல்லலாம், ரிவர்ஸ்ல, அதாவது படிக்கணும், செஞ்சு பார்க்கணும், திரும்ப படிக்கணும், திரும்ப செஞ்சு பார்க்கணும், திரும்ப படிக்கணும், செஞ்சு பார்க்கணும், செஞ்சு பார்க்கும்போது டவுட் வரும், அதை படிக்கணும், படிக்கும்போது ஐடியா வரும், அதை செஞ்சு பார்க்கணும், திரும்ப செய்யும்போது டவுட் வரும், அதுக்கு படிக்கணும், திரும்ப படிக்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி, அதாவது வந்து ஐடியான்றத ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லலாம், ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வரும். ஓகே, ஒரு இந்தியனும் வந்து கார் வாங்க போறாங்க, ஸோ கார் மார்க்கெட் வந்து பூம் ஆகும், ஸோ கார் இருக்கிற ஆட்டோமொபைல் ஷேர்ஸ்ல நம்ம போட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்க. ஸோ அப்போ வந்து திடீர்னு ஒரு லா வருது, BS4ன்னு ஒன்று கொண்டு வந்துட்டாங்க, BS6ன்னு ஒன்று கொண்டு வந்துட்டாங்க, ஷேர் எல்லாம் குறையும். ஸோ அதுல இருந்து ஒரு லேர்ன் பண்ணிக்கிறீங்க. இந்த மாதிரி தான் போகணும் சார். ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். தேங்க்யூ சக்ரட்டிஸ், நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்றேன். நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, எதுவுமே தெரியாம நான் போயிட்டு இப்போ எப்படி ஜம்ப் பண்றதுன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களாம் யூ கேன் அப்ரோச் மியூச்சுவல் ஃபண்ட். ஸோ ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நீங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேர் மார்க்கெட் பத்தி தெரியணும் இல்லை, ஃபண்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அது டீடைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நீங்க அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு 5,000 10,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா
லாங் டேர்ம்ல யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் த ரிட்டர்ன்ஸ். நிச்சயமா. அந்த மோனிகா ஹெலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆத்தர் இருப்பாங்க, அந்த லைவ் மின்ட்டோட எடிட்டர்னு நினைக்கிறேன். உங்க லெட்டர் ஸ்பீக் மணி, மோனிகா ஹெலன் லெட்டர் ஸ்பீக் மணி அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அந்த புக்ல வந்து இதை பத்தி கொஞ்சம் கிளியரா சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி மல்டிபிள் புக்ஸ் வந்து அமேசான் கிண்டில்ல இருக்கு, எல்லாத்துலயுமே இருக்கு. பட் சார் சொன்ன மாதிரி குட் பாயிண்ட், மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு போறது. ஆனா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்னா என்ன, அதுக்கு எப்படி ஓபன் பண்ணும், அதுக்கு டிமேட் அக்கௌண்ட் வேணுமா, இல்ல டிமேட் அக்கௌண்ட் இல்லாமலே ஓபன் பண்ணலாமா, இல்ல ஹவு டு இன்வெஸ்ட் இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்றதே வந்து ஒரு கிளாஸ். ஏன்னா இப்ப என் கையில 10,000 ரூபாய் இருக்கு, நான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போடணும், எப்படி போடுறது எனக்கே தெரியாது. ஸோ அதுக்குன்னு டிமேட் வேணுமா வேணாமா, இல்ல சிம்பிளான குரோ மாதிரி சைட்லயே போய் ஓபன் பண்ணலாமா, ஸ்மார்ட் பாக்ஸ்ல ஓபன் பண்ணலாமா, இல்ல ஸ்பெசிபிக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஹவுசஸ்க்கு டைரக்டா போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா, இல்ல அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல இண்டெக்ஸ் பேஸ்டு ஃபண்டா, இல்ல மிட் கேப் ஃபண்டா, லார்ஜ் கேப் ஃபண்டா, எந்த மாதிரியான ஃபண்ட், இல்ல டெப்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல போடலாமா, இத்தனை கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு வருது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் கத்துக்கிறதுக்கே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பேசிக் நாலேஜ் வந்து தேவைப்படுது. ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஸ்பெசிபிக், அதான் நான் சொன்னேன், சூஸ் யுவர் ஃபீல்டுன்னு. சிலருக்கு வந்து ட்ரேடிங்கோ, சிலருக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ, சிலருக்கு வந்து டெரிவேட்டிவ்ஸோ இருக்கும், சிலருக்கு வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை பத்தி படிக்கிறதுக்கே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தேவை இருக்கு. அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை பத்தி மட்டும் படிச்சாலே வந்து வி கேன் ஈஸிலி பீட் த இன்ஃபிளேஷன் அண்ட் வி கேன் கெட் சம் குட் ரிட்டர்ன்ஸ். அந்த ஆஸ்பெக்டும் இருக்கு. ஈவன் வித்தவுட் ட்ரேடிங் என்ஆர்ஐஸ்க்கு வந்து நீங்க டிமேட் அக்கௌண்ட் ஆப்ரேட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. அவங்களுக்கு எல்லாம் ஈஸி ஆப்ஷன் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். சிலருக்கு இன்னும் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பத்தி பேசிக்கே தெரியாம இருக்கலாம், அவங்களுக்கு எல்லாம் அட்வைஸ் பண்றது இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபண்டுன்னு பண்றாங்க. அந்த மாதிரி கூட நிறைய அட்வைசர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ மியூச்சுவல் அதுல உங்களுக்கு எது பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதை சூஸ் பண்ணி அதுலயும் போகலாம். ஸோ அதான் நம்மளோட ஃபீல்டு எது, என்னால டைமே ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது, பட் மணி நிறைய இருக்கு, சிம்பிளா நான் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு நான் பாட்டுக்கு பேசாம உட்காந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் போகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு. அதை பத்தி லேர்ன் பண்றதுக்கும் சம் பேசிக் நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. அப்புறம் டாக்டர், இப்போ இந்த இவங்களாம் இருப்பாங்க இல்லையா, இந்த ஏஜென்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்களே, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏஜென்ட்ஸ்லாம், இப்போ அவங்க மூலியமா போறது வந்து எவ்வளவு சேஃப், இல்லை அது மாதிரி போறது அட்வைசபிளா எப்படி? இல்ல அது அது இப்போ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஏஜென்சி சார். இது வந்து என்டையர்லி சர்வீஸ் பேஸ்டு. ஸோ அவங்க சர்வீஸ் நல்லா இருக்கு, அவங்க நாலேஜ் நல்லா இருக்கா, அவங்க இது வரைக்கும் எவ்வளோ போர்ட்ஃபோலியோஸ் மேனேஜ் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ ஃபண்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரியான எக்கச்சக்க விஷயங்களை நம்ம பார்த்துட்டு தான் நம்ம ஓவரால் ஜென்ரலைஸ்டா வந்து ஓகே மியூச்சுவல் ஏஜென்ட்ஸ் ஆர் குட், ஏஜென்ட்ஸ் ஆர் பேட் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. நம்ம அவங்களோட ஸ்பெசிபிக் ரெக்குவயர்மெண்ட்டை வந்து இப்போ வச்சுதான் நம்மளுக்கு இது வந்து இருக்கு சார். அவுட்புட் வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ வெல்த் கிரியேட்டர்ஸ், அந்த வெல்த் அட்வைசர்ஸ், ஃபினான்சியல் அட்வைசர்ஸ், ஏஜென்ட்ஸ், அவங்க மூலமா நல்ல பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருக்காங்க. அவங்க சொல்ற மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோ, அவங்க சொல்ற ஸ்டாக்ஸோ அது வாங்கிட்டு லாங் டேர்ம்ல நிறைய பெனிஃபிட் வந்து எனக்கு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயே நிறைய பேர் பெருசா ஷேர் மார்க்கெட் பற்றிலாம் கண்டுக்க மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் அவரோட அட்வைசர் என்ன சொல்றாரோ அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது. தே ஆர் கெட்டிங் குட் ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியும் இருக்காங்க சார். அதுக்கு நம்மளுக்கு அமைகிறது தான் கவுண்டமணி சொன்ன மாதிரி மோட்டார் அமைவதுலாம் இறைவன் கொடுத்த வரன்றது மாதிரி தான் சார். ஓகே, தேங்க்யூ. நல்லேன் சார். லெனின் இல்ல நான் அதுதான் அவர் இவரு மிஸ்டர் சாக்ரட்டிஸ் அவர் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தார் இல்லையா, அது ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இந்த அட்வைசர்ஸ்லாம் யூஸ்வலா பேங்க்ஸ்ல வந்து அட்வைசர்ஸ் இருப்பாங்க. ப்ரிஃபரபிளி அவங்களை அவாய்ட் பண்றது நல்லது. ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்கோ இல்ல அவங்களுக்கு என்ன டார்கெட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தான் புஷ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுட்டா நல்லது. ஆமா சார். அதே மாதிரி கமிஷன்ஸ் எதுல நிறைய வருமோ அதை தான் புஷ் பண்ணுவாங்க, யூலிப் பாலிசிஸ் இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்மளுக்கு ஃபைனலா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு ஒரு பேசிக் நாலேஜாவது தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்ற பாயிண்ட்ல தான் வந்து கடைசியா எல்லாமே வந்து நிக்குது. ஆமா, இப்ப இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு வேல்யூ அடிஷனா நான் பாக்குறேன். இப்ப அவர் சொன்னார் இல்லையா, ஏன்னா இப்ப நம்ம அம்மாவை விட அதிகமா வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் விற்கிறவங்களும் இவங்கள தான் கால் பண்ணிருக்காங்க எவ்ரிடே. ஒரு 50 வாட்டியாச்சும் இவங்களுக்கு கால் பண்ணி இது வாங்கிக்கிங்க அது வாங்கிக்கங்கன்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க. அண்ட் அதுல எப்படியாச்சும் ஏதாவது ஒரு வாட்டி 2 வாச்சும் நம்ம போய் ட்ராப் ஆயிடுவோம். அவங்க வந்து பேசி நம்ம சரி ஓகே ஏதாவது போட்டுரு அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் நம்ம. இப்ப அதுதான் கேட்டேன், சரி அவங்க சொல்றாங்களே நம்ம செய்யலாமா இல்ல அதை எப்படி நோ சொல்லலாம், இல்லாட்டி நான் ஆல்ரெடி இது பண்றேன் இது மாதிரி பண்றேன். அது 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 பிரச்சனையே இல்லை சார்.
அதெல்லாம் ப்ராப்ளமே இல்லை. சேம் லைக் நம்ம அதெல்லாம் ப்ரொமோஷன்ஸ் கால்ஸ் தான். சேம் லைக் நம்ம லோன் வேணுமான்னு கேட்குறாங்கல்ல, அந்த கால் மாதிரி தான். சேம் லைக் தட் நம்ம ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். வி நீட் டு டேக் அவர் ஓன் டெசிஷன்ஸ். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அட்வைசர் கிடைச்சிட்டாரு, ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் கிடைச்சிட்டாரு, அவரோட அட்வைஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா இருக்கு, உங்களோட வெல் விஷிங்கா அவர் ஒர்க் பண்றாரு அப்படின்னா, அதை விட உங்களுக்கு சிம்பிளான திங் வந்து வேற எதுவுமே கிடையாது. ஈவன் யூ கேன் பே தம் வெல். அவ்வளோ பே பண்ணிட்டு நம்ம டென்ஷன் ஃப்ரீயா நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை க்ரோத் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சார். அதை விட ஒரு பெரிய இதே எதுவும் இருக்காது. ஓகே. இப்போ நான் யூஸ்வலா கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன எங்க பேங்க்ல நான் யூஸ்வலா ஒரு 5 இயர்ஸ் முன்னாடி நான் ப்ராடக்ட் விற்கும்போது நான் என் கஸ்டமர்ஸ்க்கு சொல்றது வந்து, சார் இது வந்து உங்க ஹெல்த் மாதிரி தான், நீங்க தான் வந்து அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கணும். உங்க அட்வைசரோ இல்லை உங்க இவரோ வந்து யாரும் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க. அதனால வந்து நீங்க கொஞ்சம் அவேர்னஸோட எக்ஸ்ட்ரா அவேர்னஸோட இருக்கிறது நல்லதுன்றது யூஸ்வலா நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இது வந்து மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு டாக்டர் சொன்ன மாதிரி இப்போ நமக்குன்னு ஒரு சொந்த நாலேஜ் வளர்த்துக்கிறது நல்லது அந்த ஃபீல்டுல. குறிப்பா வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு அளவுக்காவது நம்ம இதுல போலாமா பண்ண வேண்டாமான்ற அளவுக்கு ஒரு சின்ன டெசிஷன் எடுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு கான்சியஸ்னஸ் இருந்தா போறோம். மற்றபடி அதுல வந்து நம்ம வீக்கெண்ட் அதான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். கரெக்டான புரோக்கர்ஸை நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றது எப்படி, கரெக்டான டாக்டர்ஸ் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம், அந்த மாதிரி கரெக்டான புரோக்கர்ஸை தேர்ந்தெடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இதுல ஆக்சுவலா. நிச்சயமா சார். அது எப்படின்னா சேம் அதுக்கு தான் வந்து அந்த மொதல் 3 ஃபீல்டுமே போட்டேன். நீங்க சொன்ன எக்ஸாம்பிள் பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள். ஹெல்த்துக்கு வந்து எப்படி வந்து நம்ம பாடியோட ஹெல்த்துக்கு நம்ம தான் ரெஸ்பான்சிபிளோ, அந்த மாதிரி தான் வந்து நம்மளோட வெல்த்துக்கும் வந்து நம்ம தான் ரெஸ்பான்சிபிள். ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவ் ராங் அப்படின்னா கண்டிப்பா ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவ் ராங்ன்றது டிரைவர் ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அப்ராட் போறீங்க, இந்த மெடிசினை வந்து வித்தவுட் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்துட்டு போக கூடாது அப்படின்னா எடுத்து போக கூடாது, அவ்வளவுதான். அதை சூட்கேஸ்ல வச்சுட்டு இல்ல எனக்கு தெரியாது, நான் இந்த மெடிசின்லாம் ஏர்போர்ட்ல கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா உங்களுக்கு என்டையர் லைஃபே வேஸ்ட் ஆயிடும். அங்க ஒரு ஏர்போர்ட்ல பிடிச்சாங்க ஒரு ட்ரக்கோட அப்படின்னா என்டையர் லைஃபே வேஸ்ட் ஆயிடும். ஸோ இந்த லாவும் சரி, இந்த ஹெல்த்தும் சரி, அதோட பேசிக் நாலேஜ் வந்து ஒரு ஆளுக்குமே கண்டிப்பா இருக்கணும். அதே அளவுக்கு ஃபினான்ஸை பத்தியும் வந்து பேசிக் நாலேஜ் வந்து ஒரு ஆளுக்குமே கண்டிப்பா இருக்கணும். இல்ல இதெல்லாம் ஒரு ஏஜென்ட் பார்த்துப்பாங்க, இல்ல வேற வேற பார்த்துப்பாங்க, நம்மளுக்கு பதிலாக இன்னொரு ஆள் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்ற தப்பு வந்து நம்மளுக்கு என்னைக்கா இருந்தாலும் கண்டிப்பா ஒரு டேஞ்சர்ல கொண்டு போய் விடும். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பாயிண்ட்டை தான் வந்து நான் இன்னையோட ஒரு டேக் அவே பாயிண்டா நான் கன்சிடர் பண்ணேன் சார். அப்புறம் இல்ல இப்போ இந்த ட்ரெடிஷ்னல் இன்வெஸ்டிங்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, இப்போ அதாவது எஃப்டி போடுறது, கோல்டு வாங்குறது, அப்புறம் பிபிஎஃப் போடுறது, ரிகரிங் டெபாசிட் பண்றது. இப்போ இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து இப்போ ஒரு இன்திங்கா இருக்கு. இப்போ நிறைய பேருக்கு இதை பத்தி அவேர்னஸ் வருது. இப்போ இதை நீங்க லைன் அப் பண்றதா இருந்தா, அதாவது நான் ஒரு மந்த்லி ஒரு அமௌண்ட் சம்பாதிக்கிறோம், அதுல ஒரு பகுதியை வந்து நம்ம வந்து சேவிங்ஸ் இதை ஒதுக்கி வைக்கிறோம்னா, இதுல வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை வந்து நீங்க எதுங்க ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுவீங்க? இது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ரெக்குவயர்மெண்ட் சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 60 வயசுல இருக்கிறவருக்கும் 20 வயசுல இருக்கிறவருக்கும் இது வந்து மாறும். அதே மாதிரி அடுத்த எக்ஸ்பென்ஸ் அடுத்த நாள் அடுத்த வருஷம் அடுத்த ஒரு 3 வருஷத்துக்குள்ள ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் வச்சிருக்கவருக்கும், இல்ல எனக்கு அடுத்த 10 இயர்ஸ்க்கு மேஜர் எக்ஸ்பென்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்றவருக்கும் மாறும். அதே மாதிரி பேக்ரவுண்ட் வெல்த் எவ்வளவு இருக்கு, லைக் பேக்கப் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்றத பொறுத்தும் மாறும். ஸோ இது ஒரு ஆளோட டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல், இட் இஸ் யூனிக் சார். ஒரு ஆளுக்குமே வந்து யூனிக்கா வந்து நம்ம ஒரு பிளான் டெவலப் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அந்த பிளானை வந்து பெர்ஃபெக்டா போடக்கூடிய ஒரே ஆள் வந்து நீங்களா தான் இருப்பீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு தான் தெரியும். ஈவன் சம் things you may not be able to share with others. I may expect my parents illness or diseases in coming year, or my parents are this much old, my daughter is suffering with these problems, I plan my daughter to educate her in abroad. இந்த மாதிரியான பிளான்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இருக்கலாம். யூ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் ஆர் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்க்ளோஸ் வித் அதர்ஸ். ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா பிளானும் போடணும்னா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸோட பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன, நெகட்டிவ்ஸ் என்ன, லிமிடேஷன்ஸ் என்ன,
அதோட அட்வான்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க கிளியரா இதுல வந்து போட்டுக்கலாம். வந்து நம்மளால எந்த நாட் சொல்லவே முடியாது. இன்ன வரைக்கும் கிராமத்துல இருக்கிற பீப்புளுக்கு தெரிஞ்சே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பெண் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நிறைய இடத்துல நிறைய பேருக்கு வந்து ஹெல்ப். ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அட்மிட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா வந்து எமர்ஜென்சியா வேணும்னா இமீடியட்டா அது போய் பிளச் பண்ணி அடகு வச்சு ஃபீஸை கட்டிடுவாங்க. அதை வித்து என்ன அதை பண்ண முடியும்? ஒரு சாரி இல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை நாய் சொல்லுது எங்க இருந்து தெரியல. நான் இப்போ கேக்குதா? கேக்குது, பட் ஸ்டில் அந்த நாய்ஸ் லைட்டா இருக்கு. நீங்க பேசுங்க, நான் ஜஸ்ட் லைட்டா நாய்ஸ் வருது. கோல்டு வந்து உங்க அந்த அவங்க கிராமத்துல இருப்பாங்க. திடீர்னு ஒரு ஷேர் எல்லாம் வித்து எல்லாம் T1 டே செட்டில்மெண்ட் ஆகி அது திருப்பி பேங்க் அக்கௌண்ட் ஒரு 4 நாள் கழிச்சு ஹாஸ்பிட்டல் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. சுவிட்ச் ஆஃப் ரைட். இப்போ ஃபிளிக்கரிங் சவுண்ட் வருது டாக்டர். எங்க வருது? அது கேக்கல. இப்போ கிளீன். இப்போ கிளீன். ஓகேண்ணா. ஸோ ஒரு கிராமத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கோல்டு வந்து மிகப்பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா இருக்கும். அவங்க ட்ரேட ஒரு ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இல்லை ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதை வித்ட்ரா பண்ணி அதை T+1 செட்டில்மெண்ட் கிடைச்சி அதை திரும்ப டிமேட் அக்கௌண்ட்ல இருந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றி அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து அவங்க போயிட்டு ஒரு எக்ஸ்பென்ஸை மீட் பண்றதை விட ஒரு லிக்விடிட்டியா ஒரு கோல்டு வச்சிருக்கிறது ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆளுக்குமே வந்து எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுமே வந்து லோவும் கிடையாது, ஹையும் கிடையாது. அதோட டியூரேஷன், அதோட ரெக்குவயர்மெண்ட், அதோட ரிஸ்க் லெவல், அந்த பர்சனோட ரிஸ்க் லெவல், அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்க வேண்டி வரும். ஸோ ஒரு ஆளும் ஒரு பாலிசி வச்சிருப்பாங்க. லைக் நான் வந்து 25% ரியல் எஸ்டேட்ல போடுவேன், 15% கோல்டில் போடுவேன், ரிமைனிங் வந்து ஷேர்ல போடுவேன். இந்த மாதிரி அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த ஷேர்லயுமே அதுல இவ்வளோ % மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போடுவேன், இவ்வளோ % வந்து பாண்ட்ஸ்ல போடுவேன், இவ்வளோ % வந்து ரிஸ்க் எடுப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி, மிட் கேப்ஸ்ல போடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆளுக்குமே வந்து ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதை காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாகவும் பண்ணலாம். சேம் கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்றதும் ஆர்பிஐ சவரன் பாண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதும் மோர் ஆர் லெஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான ரிட்டர்ன் கொடுக்கும். ஸோ நான் இதுலையும் பண்ணிக்கலாம் அதுலையும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி காம்ப்ளிமெண்ட்ரியும் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு இதுக்குமே அவங்க அந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட பாசிட்டிவும் சரி நெகட்டிவும் சரி நம்மளே வந்து நம்மளே கத்துக்கிட்டு அதை டிசைட் பண்ணி அதை நம்ம லெவலுக்கு நம்ம ஷூல இருந்து நம்ம திங்க் பண்ணாதான் அதோட ப்ராப்பர் அவுட்புட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் சார். சார் நான் ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்றேன். பெர்மிஷன்? எஸ் சார். எஸ் சார். ஆக்சுவலா வந்து 2 விஷயம். ஒன்று வந்து உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் கோல், நீங்க அதான் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க. ஆக்சுவலா உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் கோல் என்ன, உங்களுக்கு எப்போ இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ நாள் உங்களால இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும், இது 2, அப்புறம் உங்களுடைய ஏஜ். இந்த 3 ஃபேக்டர் இஸ் அ மேஜர் டிசைடிங் ஃபேக்டர் நீங்க எந்த மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்றது. எஸ் 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 சார். கதிர் ப்ரோ, குமரன் ப்ரோ 2 பேரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. குமரன் ப்ரோ மேபி. ராஜன் பேசலாமா? செந்தில், நான் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் ஆட் பண்ண விரும்புறேன். இந்த ஃபண்டோட அலோகேஷன் இதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கப்போ நம்ம மியூச்சுவல் ஃபண்டுன்னு சொன்னோம்ல. ஆக்சுவலா நான் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 13 இயர்ஸா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ என்னோட இதுல ஐடியாவில் வந்து நீங்க ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டை செலக்ட் பண்றது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் டாப் ஃபர்ஸ்ட் எதாவது இருக்கோ, என்னோட ஒரு நம்ம கூகுளில் பண்ணாவே டாப் ஃபர்ஸ்ட் வந்துடும். எக்ஸைரர் பார்க்கலாம், அவங்களோட ரிட்டர்ன்ஸ் பார்க்கலாம்.
பட் நம்ம அதை ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு என்னோட தம்ப் ரூல் என்னன்னா, உங்களுடைய ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிற வேல்யூ எக்ஸ்னா அதை டிவைட் பை 2 போட்டுட்டு ஒரு பார்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லையும் ஒரு ஃபண்டு டைரெக்டாக ஷேர்ஸ்லேயும் போட்டுட்டு வாங்க. ஒரு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு எதில் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் பெட்டராக வருதுன்னு பாருங்க. ஈவன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லாம் ஒரு 5 இயர்ஸ் மினிமம் இருந்தால் தான் உங்களோட ரிட்டர்ன்ஸ் உங்களுக்கு ரிப்ளிகேட் ஆகும். 5 இயர்ஸ் கழிச்சு நம்மளுடைய மியூச்சுவல் ஃபண்டை நம்ம பீட் பண்ண முடியலன்னா என்ன கேட்டால் அவங்க மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை வேஸ்ட்டு, அவங்க டைரெக்டாக மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேயே பண்ணிகிட்டே போயிட்டு இருக்கலாம். இது வந்து ஒரு தம்ப் ரூலாக வச்சுக்கலாம். என்னால் 5 இயர்ஸ் நான் மியூச்சுவல் ஃபண்டு ரேட்டை கொடுத்த ரிட்டர்ன்ஸை மீட் பண்ணவே முடியலைன்னா நம்ம டைரக்ட் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வேஸ்ட்டு. மீன்ஸ் சம்திங் வி ஆர் டூயிங் ராங். அது மாதிரி தான் மீனிங். அதே மாதிரி நிறைய வந்து பாயிண்ட்ஸ் சொல்ல யாரோ ஒருத்தர் பிபிஎஃப்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றிலாம் சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து ஆஸ் பர் லா வந்து பிபிஎஃப் வந்து நம்மளுக்கு என்ஆர்ஐக்கு அலோடு கிடையாது. ஈவன் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்களா, இப்போ நான் பிபிஎஃப் வச்சிருந்தேன் 10 இயர்ஸ் இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இப்போ நான் வந்து அதை ஃபர்தர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆஸ் என்ஆர்ஐ நான் இப்போ 2 இயர்ஸ் முன்னே தான் வந்தேன். ஸோ இப்போ நான் என்ஆர்ஐயை கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது. அது மாதிரிலாம் லாஸ் இருக்குது. அது மாதிரி நான் இது முன்னே வச்சிருந்த போர்ட்ஃபோலியோ எவ்வளோ ஒரு சம் அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்களா அந்த டிமெட் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிடணும் என்ஆர்ஐயா. இல்லை நீங்கள் நார்மல் டிமேட் அக்கௌண்ட்டாக கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது. அதெல்லாம் பை லா இருக்குது நம்மளுக்கு. ஆனால் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்திருப்போம். ஆனால் ஃபியூச்சரில் இதெல்லாம் வந்து ஆஸ் பர் லாவாக ப்ராப்ளம் வரும் நம்மளுக்கு. இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஜஸ்ட் யாருமே கைட் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இவங்களாம் என்ன கேட்டால் ஒரு நல்ல ஒரு ஆடிட்டரையோ நல்ல ஒரு ஃபினான்ஷியல் அட்வைசரோ கேட்டுட்டு பண்ணுறது ஆஸ் என்ஆர்ஐ ரீசெண்டாக கன்வெர்ட் ஆனவங்களுக்கு ஒரு 10 இயர்ஸ் 15 இயர்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு 2-3 இயர்ஸில் வந்தவங்களுக்கு நான் இனிஷியலாக வந்தப்போ எனக்கு அப்படி தான் ஸ்ட்ரகிள் ஆச்சு. ஏன்னா நான் ஒரு 15 இயர்ஸில் நான் ஒரு மோர் தென் 60 lakhs போர்ட்ஃபோலியோ ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறப்போ திடீர்னு நான் இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்ல இப்போ கொஞ்சம் பெட்டராக இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுது இந்தியாவோட. ஆனால் நான் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற போர்ட்ஃபோலியோவை ஆவரேஜ் பண்ணியோ ஆட் பண்ணியோ பண்ண முடியாது. அப்படி பண்ணவும் கூடாது. நான் தெரியாமல் வந்து ஒரு 2-3 monthsல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் தான் நான் யோசிச்சேன் நம்ம ஏதோ சம்திங் ராங் பண்ணுறோம். அப்புறம் இருக்கிற சீனியர்ஸ் கிட்ட கேட்டு இது பண்ணி நான் இப்போ ஃபுல்லாகவே டிஃப்ரெண்ட்டாக மீன்ஸ் புது எல்லாம் என்ஆர்ஐக்கு மாற்றி அக்கௌண்ட் எல்லாமே இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சில பேர்லாம் ஸ்மார்ட்டாக என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க மிஸ்ஸஸ் பேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் கூட பண்ணுறாங்க. பை லா வந்து அது வந்து அலவுட் கிடையாது. அது மாதிரி சில இதெல்லாம் பெட்டராக கேட்டுட்டு என்ன கேட்டால் இனிஷியலாக இருக்கிறவங்க ஒரு கைட்லைன் கேட்டுட்டு பண்ணலாம். சீனியர்ஸ் கிட்டவோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டவோ அது மாதிரி கேட்டுட்டு பண்ணலாம். இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னே நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறது கரெக்டாக இல்லையான்றது 4-5 முறை பார்த்துங்க. எதுவுமே பேங்க் ரிட்டர்ன்ஸோட அதிகமாக அதர் தன் மார்க்கெட் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்கிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஒரு 10% இன்ட்ரெஸ்ட்டில் தரோம், நாங்கள் இந்த ஸ்கீம் வச்சுருக்கோம். அது மாதிரிலாம் போய் ஒரு என்ஆர்ஐயாக விழாமல் பெட்டர் மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். அதுதான் என்னோட ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட். இது ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணோம். ஸ்பெஷலாக லாஸ் என்ஆர்ஐக்கு ஆன பிறகு நிறைய லாஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். ஆஸ் எ ரெசிடெண்ட்டாக வேறு மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் என்ஆர்ஐ மாறின பிறகு உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் போனீங்கன்னா என்ஆர்ஐக்கு எக்கப்பட்ட சிக்கல் இருக்கும். நீங்கள் டெரிவேட்டிவ்ஸில் பண்ணக்கூடாது மாதிரிலாம் அந்த லாஸ்லாம் பார்த்துட்டு பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும்ன்றது ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணும். ஃபியூச்சர் நிறைய இது சம்மந்தமாக டிஸ்கஷன் நிறைய வைக்கணும்ட்டு ராஜ்கிட்டோ நான் செஞ்சுக்கிட்டோ கேட்குறேன். நிச்சயமா சார். ஈவன் நீங்க சொன்ன மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸுக்குன்னே ஒரு தனி செஷன் ஒரு 1 hour 2 hours செஷன் வந்து ஈஸியா எடுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு அதுலயே அந்த அளவுக்கு விஷயங்கள் வந்து கொட்டி கிடக்கு. அதே மாதிரி இந்த லாஸ் ஈவன் பிபிஎஃப் மாதிரி அந்த செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டம் நிறைய என்ஆர்ஐஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டம் அது வந்து நான் ரெசிடென்ட்க்கு வந்து கிடையாது. ஒன்லி ஃபார் த ரெசிடென்ட் இந்தியா. அந்த பெண் குழந்தைக்கு வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டம் போடுறது. இந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்கு. டிமேட் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து என்ஆர்ஐஸ் ஓபன் பண்றதுக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்ல அதை கன்வெர்ட் பண்ணும், ஆர்டினரி வந்து என்ஆர்ஐ கன்வெர்ட் பண்ணும். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. பட் சார் சொன்னதுல ஒரு இது என்னன்னா ஒய்ஃப் பேர்ல பண்றதுல வந்து முன்ன எப்படின்னா டாக்ஸ் ரெசிடென்சி இந்தியால இருந்ததுன்னா இந்தியாவுக்கு பெனிஃபிட், டாக்ஸ் ரெசிடென்சி இந்தியால இல்லைன்னா இந்தியாவுக்கு பெனிஃபிட் கிடையாது. அதனால இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஈவன் தோ நீங்க வந்து 382 நாளைக்கு மேல வெளிநாட்டுல இருந்தாலும் உங்களுக்கு அங்க வேலிட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அங்க இல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வேலிட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்ல, டிபெண்டன்ட் விசால தான் இருக்காங்க அப்படின்னா தே கேன் பிகம் அ டாக்ஸ் ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஈவன் தோ 180 டேஸ்க்கு கம்மியா இருந்தாலுமே. ஏன்னா அது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் டு த இந்தியன் கவர்மெண்ட். தே கேன் கெட் டேக்ஸ் ஃப்ரம் தம். ஸோ அவங்க என்ன டேக்ஸ் ஏர்ன் பண்ணாலும் இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணாலும் அதுக்கான அவங்கள வந்து இந்தியன் ரெசிடென்ட்டாவே டாக்ஸ் ரெசிடென்ட்டாவே கன்சிடர் பண்ணி இது பண்றாங்க. முன்ன எப்படின்னா 180 டேஸ் கண்டிப்பா வந்து நீங்க இந்தியாவில் இருக்கணும் டாக்ஸ் ரெசிடென்ட்டா ஆகுறதுக்கு. இப்போ வந்து மாறி வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ரெகுலரா வந்து லாஸ் வந்து மாறுது, அப்டேட் ஆகுது. இதை கத்துக்கிறதுக்கே ரெகுலரா வந்து நம்ம நாலேஜ் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து வருது. ரிகார்டிங் த செல்வ மகள் வந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஆக்சுவலாக அதில் ஒரு சின்ன ஒரு லூப் ஹோல் இருக்கு. உங்கள் கிட் இப்போ நீங்கள் ஃபேமிலியோட என்ஆர்ஐயா இருந்தால் ஓகே, நீங்கள் மட்டும்தான் என்ஆர்ஐ, ஃபேமிலியெல்லாம் அங்கே இருக்கு. ஸோ கிட் வந்து என்ஆர்ஐ இல்லை இந்தியாவில் தான் இருக்காங்கன்னா அப்போ செல்வ மகளை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அந்த லூப் ஹோல் இருக்கு.
பட் என்டையர் ஃபேமிலி நீங்க இப்போ ஒரு கண்ட்ரில இருக்கீங்கன்னா அது பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலா. அது தெரியாம நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இல்ல இப்ப நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு 10 வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அப்ப அந்த பணம் வந்து எப்படி அது? அதோட இந்த என்ஆர்ஐ பீரியட்கான ரிட்டர்ன்ஸ் மட்டும் கிடைக்காது சார். மற்றபடி இப்போ ப்ரீவியஸ் பீரியடுக்கான இது கிடைக்கும். இதுக்கப்புறம் என்ஆர்ஐ திரும்ப நீங்க ரெசிடென்ட் இந்தியனா மாறும்போது அதுக்கான ரிட்டர்ன்ஸும் கிடைக்கும். என்ஆர்ஐ பீரியட்ல இருந்ததுக்கான ரிட்டர்ன்ஸ் மட்டும் கிடைக்காது. ஆக்சுவலா இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனா நான் 10 வருஷம் பண்ணது அப்படியே ஒரு டார்மெட் அக்கௌண்ட் மாதிரி விட்டுட்டேன். மீன்ஸ் அந்த அக்கௌண்ட்ல எந்த இதுவுமே பண்றதில்ல. அதுல வர எனக்கு டிவிடெண்ட் எல்லாமே என்னோட என்ஆர்ஓக்கு போற மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ அது வரது எனக்கு வர டிவிடெண்ட் எல்லாமே டேக்ஸபிள் தான் இப்போதைக்கு. அன்டில் நான் என்ஆர்ஐலேருந்து நார்மலாக மாறுற வரையும் அது எனக்கு டேக்ஸபிள் அமௌண்ட் தான். அதை அப்படியே நான் ஹோல்ட் பண்ணி விட்டுட்டேன். இப்போ நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றது எல்லாமே என்ஆர்ஐ டிமெண்ட்ல பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரெண்டும் வேற வேற வந்துடும். எஸ் இல்ல இப்ப என்ன பிபிஎஃப்ல வந்து இயர்லி ஏதோ 1000 ரூபாய் இல்ல 1500 மினிமம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது ஆக்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னு. இல்ல நீங்க வந்து இப்போ என்னோட பிபிஎஃப்ல நான் ஒரு 10 இயர்ஸா 1.15 போட்டுட்டு இருந்தேன். இப்போ ஒரு 15 lakhs இருக்கு. நான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன்னா அதோட ஸ்டேட்டஸ் என்ஆர்ஐன்னு மாத்திட்டீங்கன்னா உங்க அக்கௌண்ட் ஃப்ரீஸ் ஆகாது. நீங்க உங்களுக்கு எலிஜிபிள் ஃபார் வித்தின் 15 இயர்ஸ்க்குள்ள நான் 10 இயர்ஸ் தான் பே பண்ணியிருக்கேன் பிபிஎஃப்க்கு. இருந்தாலும் என் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் ஆகாது. ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ் எலிஜிபிள் டு வித்ட்ரா ஆஸ் என்ஆர்ஐ நீங்க டிக்ளேர் பண்ணணும் அதுக்கு. ஓகே. கதிரண்ணா கதிர் பேசுற மாதிரி இருக்கீங்களா? இருந்தீங்க நீங்க அவர் இடம் இறக்கிட்டாரு. ஓகே, வேற யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்கா? இல்லாட்டி நம்ம வந்து ஆக்சுவலி இது ஐ திங்க் இட்ஸ் டீப் டிஸ்கஷன் நினைக்கிறேன். நம்ம இன்னொரு செஷன் கூட நம்ம தனியா வைக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம ஐ திங்க் இன்னைக்கு செஷனுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணது அப்படியே இருக்கட்டும். நான் வீடியோவை அப்லோட் பண்றேன் யூடியூப்ல. யூ கேன் வாட்ச், ஷேர் பண்ணுங்க, மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. தென் ஐ திங்க் இன்னொரு செஷன் நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம். டாக்டர் உங்களுடைய கருத்துக்கு. ரொம்ப நன்றி அண்ணா இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்ததுக்கு. கதிராரஸ் கை தூக்குறாரு. கதிர் கேளுங்க. ஓகே, ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ். இது ஒரு இது வந்து கேக்குதா? கேக்குதுண்ணா. ஓ சாரி, எனக்கு நிறைய அடிக்கடி வெளில போயிட்டு இருந்தது. அதனால எனக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டா தான் அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சில பாயிண்ட்ஸ் கூட மிஸ் பண்ணிட்டேன். என்ன பேசணும்னு நினைச்சேன் அதே மறந்து போச்சு இப்போ. எனிவே இது ஓவரால் செஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. எனக்கு ஆன் அண்ட் ஆஃப் இருந்தால் கூட ஐ வாஸ் ஃபோக்கஸிங். எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருக்கு. ஐ திங்க் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க போடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். திருப்பி ஒரு வாட்டி கேட்டுக்கிறேன். எனக்கு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து என்னன்னா, இது என்ன சொல்றது, இந்த மாதிரி பேசுறதே ஒரு பெரிய முன்னேற்றம் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஈவன் ஐடி ஃபைல் பண்றது கூட தெரியாம நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் ஒரு காலத்துல. யாருமே சொல்றதுக்கு இல்லை ஆளு. நிறைய பணத்தை இழந்திருக்கு. அந்த மாதிரி எதுலையுமே இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் நிறைய சொல்லுவாங்க, ஒண்ணுமே புரியாது ஒரு ஸ்டேஜ்ல. நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபினான்ஸ் அண்ட் மெடிசின் அண்ட் லா, இந்த மூணுலையும் வந்து அடிப்படை விஷயங்கள் தெரியலைன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவோன்றது வந்து ஒன் ஆஃப் த சஃபரர். நான் சஃபர் பண்ணதுனால நான் அதை ரிலேட் பண்ணி புரிஞ்சுக்க முடியாது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கேன்னு சொல்லி. ஈவன் ஐ லாஸ்ட் மணி, அது இன்னொரு பெரிய இது. ஐ திங்க் நம்ம இதை பற்றி நம்ம ஒரு நாள் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம்னு நினைக்கிறேன். அதில் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்க. அதுக்கு பிறகு தான் அதில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே வந்தது. எனக்கு தெரியாத டோட்டலாக இது ஒரு கிரே ஏரியா என்னை பொறுத்த வரைக்கும். இது என்ன நடக்குது அப்படின்றது நான் ஓவராலாக எப்படி நான் புரிஞ்சு வச்சிருந்தேன்னா, இது ஒரு பெரிய கேம்பிளிங். இந்த கேம்பிளிங்கில் வந்து என்ன சொல்கிறது, பெனிஃபிஷியரி ஆல்வேஸ் த இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் தான். அவங்க தான் வந்து இந்த மார்க்கெட்டை வந்து உருட்டி மாற்றி கீத்தி மேனிபுலேட் பண்ணி இந்த அதானி ஸ்டோரிஸு, அப்புறம் நம்ம ஹர்ஷத் மேத்தா ஸ்டோரி, இந்த மாதிரி வரிசையாக அதெல்லாம் கேள்விப்படும்போது இதெல்லாம் நம்ம போய் கையை வச்சோன்னா இருக்கிறத விட்டு தான் உட்காந்துருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இது வரைக்கும் எனக்கு இம்ப்ரெஷன். மேபி நம்ம ஒரு நாள் பேசிட்டு இருந்தோம்ல, அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டு விழுந்த மாதிரி இருந்துச்சு அது மேலே, அந்த ஏரியா மேலே. பட் என்ன சொல்கிறது, ஆனால் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு எனக்கு, நீங்கள் சொன்ன விஷயந்தான். இஃப் யூ எக்ஸ்பெக்ட் சம்திங், ரொம்ப பெருசாக நீங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு பெரிய பேராசையோடு இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மேபி நீங்கள் இருக்கிறத கூட விட்டுருவீங்க அந்த டெம்டேஷனில். பட் ஒரு டீசெண்டான ஒரு மார்ஜின் உங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறது, இந்த ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஒரு அது சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் கூட சிஸ்டமேட்டிக்காக நீங்கள் பண்ணால் ஒரு ரீசனபிள் ப்ராஃபிட் உங்களால் எடுக்க முடியும். ஆனால் அதுக்காக நீங்கள் கண்டிப்பாக உழைக்கணும், உட்காந்த இடத்துல எல்லாம் வந்துடாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு சில பேர் அப்படி காத்து வாக்கில் சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நிறைய நீங்கள் டெர்மினாலஜி இதில் யூஸ் பண்ணுற டெர்மினாலஜி எல்லாமே ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. இப்போ ஒருத்தர் பேசும்போது ஐ திங்க் போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்னு ஒன்று சொன்னார். போர்ட்ஃபோலியோன்றது ஓரளவுக்கு நமக்கு புரிஞ்சிக்க முடியும்னா கூட, பட் இது போர்ட்ஃபோலியோ மாதிரி நிறைய டெர்மினாலஜி இதில் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து நீங்கள்
கொஞ்சம் ஏதாவது அதை கொஞ்சம் விளக்கமாக சொன்னீங்க, அது ஒரு செஷனாக கூட வைக்கலாம், இல்லை நீங்கள் அடுத்து நீங்கள் ஏதாவது இதுக்கு பற்றி ஏதாவது ப்ரெசன்டேஷன் பிளான் பண்ணுறீங்க, இல்லை ஏதாவது கிண்டல் புக் மாதிரி ஏதாவது பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா அது ஒரு தனியாக ஒரு சாப்டர் மாதிரியே ஒதுக்கி அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நிறைய டெர்மினாலஜி வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். அந்த இப்போ ரீசெண்டாக தான் அந்த ஹர்ஷத் மேத்தாவோட ஸ்டோரி, இந்த ஸ்கேம் 1992, அதை நான் உட்காந்து பார்த்தேன். ஆக்சுவலாக எனக்கு அதில் பல விஷயங்கள் புரியவே இல்லை. இருந்தாலும் ஒரு ரேண்டமாக ஒரு ஏதோ ஒன்று பண்ணுறானுங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ அதுவே பெரிய அந்த அந்த லாங்குவேஜ் புரியலன்னா அந்த மார்க்கெட்டே புரியாது இல்லையா? அதில் 2 மார்க்கெட் பற்றி பேசுவாங்க, மணி மார்க்கெட்டுன்னு ஒன்று, இன்னொன்று வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டு. மணி மார்க்கெட்டுன்றது கவர்மெண்ட்டில் உள்ள பணத்தை வச்சு அவங்க எப்படி பேங்க் கொடுக்குறாங்க, ரிசர்வ் பேங்க் எப்படி கொடுக்குறாங்க, அதுக்கு இடையில இருக்கிற இந்த டைம் ஒரு 15 நாள் 20 நாள் அதை வச்சு அப்படி மேனுவேட் பண்ணுறான் அப்படின்ற மாதிரி போகும். அப்புறம் இதுலேயே நீங்கள் நிறையா சொல்கிறீங்க, மியூச்சுவல் சொல்கிறீங்க, ஷேர் மார்க்கெட் சொல்கிறீங்க, அப்புறம் இன்னும் 4 ஐட்டம் கூட அவர் சொன்னார். இது மாதிரி நிறைய அவென்யூஸ் நிறையா சொல்கிறீங்க. இதெல்லாமே ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. ஏன்னா ஒன்றுமே தெரியாமல் வரும்போது இதெல்லாம் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. பட் ஓவரால் ஒரு பிக்சர் தெரியுது. பட் இதில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் போய் டீப்பாக படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது புரியுது எனக்கு. பட் இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு அவுட்லைன் வந்து இந்த போர்ட்ஃபோலியோ இந்த டெர்மினாலஜி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும். இல்லை அதை பற்றி புரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் ஏதாவது சஜஸ்ட் பண்ணுறீங்களா, இதை போய் படிங்க, இது புரியும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுவும் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதான், தேங்க்யூ. நிச்சயமாண்ணா. அந்த ஜீரோ த வர்சிட்டி வந்து ரொம்ப 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 ஒரு ஒர்த்தான ஒரு ஆப்பு. கிட்டத்தட்ட எல்லா பேசிக்ஸையுமே அதில் கவர் பண்ணிடுவாங்க ஜீரோ த வர்சிட்டி ஆப்பில். ஈவன் யூ கேன் கெட் சர்டிஃபிகேட்ஸ். அவங்க ஃபைனலாக ஒரு எக்ஸாம் வச்சு அதுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வேற கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் எடுக்கிறதே வந்து உங்கள் ப்ராக்ரஸ் வந்து பார்க்க முடியும். இந்த அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸில் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராக்ரஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ படித்தோம், எவ்வளோ கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கிடைக்கும். அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பு. இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெஷராக இருந்தால், நமக்கு எதுவுமே ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றி எதுவுமே தெரில அப்படின்ற மாதிரி இருந்தோம்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஜீரோ த வர்சிட்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஃப்ரீ கோர்ஸ், ஃப்ரீயான ஒரு ஆப்பு வித் ஆல் த பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கிற ஒரு ஆப்பு. ஸோ வர்சிட்டி போகிறது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும்ண்ணா. ஓகே டாக்டர். என்ன ஜீரோ தாவா? அப்புறமா அதை மெசேஜ் பண்ண முடியும். வர்சிட்டியா? நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். சரி, ஓகே 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 டாக்டர், தேங்க்யூ. ராஜ், ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ண விரும்புகிறேன். ஆக்சுவலாக நீங்கள் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண வரீங்கன்னா ஜஸ்ட் லைக் தட், நான் இன்றைக்கி பேங்க்கில் போட்டுட்டேன், எனக்கு 1 இயர் கழிச்சு 6% இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், ஸோ எனக்கு ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட் வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு டைரெக்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அதுவும் ரொம்ப பொறுமை வேணும். அதாவது ஆக்சுவலாக ஒரு லாங் டேர்ம் ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நீங்கள் சிஸ்டமேட்டிக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இன்றைக்கி நான் ஒரு இந்துஸ்தான் லீவர் இன்றைக்கி ஷேர் வாங்கினேன், நான் ஐடிசி வாங்கினேன், நாளைக்கு எனக்கு 6% 10% ரிட்டர்ன் வரும்னா நீங்கள் எதிர்பார்த்துலாம் வராதிங்க. ஒரு லாங் டேர்மில் தான் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ இது நல்ல ஒரு உங்களோட ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ண முடியும். நம்ம எப்படி ஒரு செடி வச்சு உடனே காய் காய்ச்சிடாதோ அது மாதிரி தான் ஒரு லாங் டேர்மில் பார்க்க சொல்ல நல்ல ரிட்டர்ன்ஸாக இருக்கும். நாட் தென் 6%, மோர் தென் 15-20% கூட மியூச்சுவல் ஃபண்டை பீட் பண்ணி கூட நம்ம எடுக்க முடியும். ஆனால் வந்து லாங் டைம் நீங்கள் சிஸ்டமேட்டிக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதுதான் ஒன்று. இல்லை நீங்கள் ஜஸ்ட் லைக் இப்போ என்கிட்ட ஒரு 2 lakhs கிடச்சி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன், 1 இயர் கழிச்சு வந்து எனக்கு 2 lakhs 3 lakhs ஆயிருக்குன்னு எதிர்பார்த்தோம்னா அது வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. அது மேபி 2 lakhs 1 lakh கூட ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நம்ம நல்ல ஷேரில் செலக்ட் பண்ணலன்னா. அதனால் லாங் டைமில் கண்டினியூஸாக நீங்கள் சிஸ்டமேட்டிக்காக நீங்கள் அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்டு உங்களுக்கு தேவையில்லைன்ற அமௌண்ட்டை மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்களன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு டென்ஷனும் இல்லை. இன்றைக்கி எனக்கு 1 லட்ச ரூபா சேலரி வருது, அதில் ஒரு 30,000 எனக்கு சேவிங்ஸ் போக மீதி இருக்குது, இதை நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ற அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்களன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரிலீஸாக இருக்கும். அதாவது ஃபினான்ஷியல் பர்டன் இருக்காது. திடீர்னு எனக்கு தேவை மார்க்கெட்லேருந்து மொத்தத்தையும் வித்ட்ரா பண்ணணும்னா அந்த டைமில் மார்க்கெட் கொஞ்சம் மேபி ப்ளஸ் மைனஸில் இருந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் உங்களுக்கு மேலே சேவிங்ஸ் மேலே இருக்கின்ற அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டென்ஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம், ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் எதிர்க்கலாம். அதனால் கொஞ்சம் சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணணும். பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை மந்த்லி சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா நல்ல ஒரு லாங் டேர்முக்கு நல்ல ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஓகே, சுரேஷ். ஆக்சுவலி நம்ம ஆல்ரெடி டைம் கிராஸ் பண்ணிட்டோம் சார். கூகுள் சார், உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா சார்? நீங்கள் கேளுங்க. மியூட்ல இருக்கீங்க சார். என்னுடைய மைக் மியூட்டா இருக்கு. ஓகே ஓகே. நான் வந்து என்னுடைய பேர் சுரேஷுங்க. நான் வந்து கார்த்தி ராமசாமியோட ஃப்ரெண்டு. சென் பாலன் வந்து 2016 மீட் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். 2016 ஷேர் மார்க்கெட் ட்ரேடிங் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். இப்போ ஒரு கார்பஸ் கரெக்டாக வச்சிருக்கேன்.
40% ரிட்டர்ன் எடுத்துட்டு இருக்கேன். முதல் 2 வருஷம் நான் லாஸ்ட்ல தான் இருந்தேன். இப்போ கடந்த ஒரு 3-4 வருஷமா ஓரளவுக்கு ப்ராஃபிட்டபிளாக தான் இருக்கேன். கடந்த இந்த ஃபைனான்ஷியல் இயர் வந்து எனக்கு இப்போ மார்ச்சோட முடிய போகுது. 40% ரிட்டர்னில் தான் இருக்கேன். பட் நான் வந்து இன்னும் இன்வெஸ்டிங் எதுவும் ஆரம்பிக்கல. ஃபுல்லாகவே ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன் ரைட்டிங்கில் தான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ நான் லேட்டாக தான் ஜாயின் பண்ணேன். எனக்கு இப்போ தான் நான் வேலையை முடிச்சு பார்க்கும்போது தான் 7:30 தான் எனக்கு இந்த மீட்டு தெரிஞ்சுது. ஓகே, இப்போ அடுத்த ஃபியூச்சர் டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 7:35 ஆயிடுச்சு. வேற என்ன சொல்றது எனக்கு சரியா தெரியல. சார் ஆக்சுவலி நீங்க நான் குரூப்ல இருக்கீங்களான்னு தெரியல. கட்டுரை குரூப்ல நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பி விடுறேன் சாட்ல. நீங்க லாகின் இது பண்ணிக்கிங்க. ஃபியூச்சர்ல நீங்க கூட எடுக்கலாம் சார். நீங்க இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கவங்க யார் வேணாலும் எடுக்கலாம். இது ஓப்பன் ஃபார் எவ்ரி ஒன். இது வந்து ஒரு லேர்னிங் செஷன் தான். லேர்னிங்னா என்னன்னா நமக்கு எக்ஸ்பர்ட்ஸா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ டாக்டர் வந்து எப்படி ஒரு நான் ஃபினான்ஷியல் பர்சனுக்கு எடுக்கிறாரோ அதே மாதிரி நம்மளோட அனுபவங்களை பகிர்ந்துக்கிற ஒரு விஷயம் தான். அது குமரனா இருக்கட்டும், இல்ல நல்லையன் சாரா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலுமே உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்றதுக்கு தான். இதை தயக்கம் எதுவும் தேவையில்லை. நம்ம வந்து ரைட்டா பேசுறோமா தப்பா பேசுறோமா 2வது பட்சம் தான். அதனால நான் வந்து எல்லா ஏரியாவும் நான் எக்ஸ்பர்ட் இல்லை. நான் வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஆப்ஷன் ரைட்டிங் தான் போயிட்டு இருக்கேன். ஆப்ஷன் ரைட்டிங்லேயே தான் இந்த ஃபைனான்ஷியல் இயர்ல 40% ரிட்டர்ன் எடுக்கிறேன். ஸோ மற்றவங்க வந்து மோஸ்ட்லி என்னுடைய சஜஷன் வந்து ஈக்விட்டியில் ஆரம்பிக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு. ஷேர்ஸ் சின்ன சின்னதாக வாங்கி அதில் கற்றுக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு. இது வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கிறதுக்கு எஃபர்ட் போடுறோமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக எஃபர்ட் போட்டாகணும். நான் கிட்டத்தட்ட 7-8 வருஷமா எஃபர்ட் போட்டுட்டு தான் இருக்கேன். பட் ஸ்டில் நான் வந்து என்னுடைய ஏரியா வந்து ஒரே ஒரு ஏரியா மட்டும்தான், ஆப்ஷன் ரைட்டிங் மட்டும்தான். ஆப்ஷன் பையிங்லையோ அல்லது ஃபியூச்சர்ஸ்லையோ அல்லது ஈக்விட்டிலையோ அல்லது மற்ற ஏரியாவுக்கு நான் போக முடியல. அந்த அளவுக்கு ஆப்ஷன் ரைட்டிங்லேயே ஃபுல்லாக இன்வால்வ் அதிலே போயிட்டுருக்கேன். என்னுடைய சஜஷன் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஈக்விட்டியில் ஷேர்ஸ் சின்ன சின்னதாக வாங்கி ட்ரேட் பண்ணி கற்றுக்குங்க. ஏன்னா எல்லாருமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு நினச்சிட்டு ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரேட் பண்ணி கற்றுக்கிட்டோம்னு வச்சிங்களேன், அதில் இருக்கிற நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைய தெரியும். ஏன்னா ஒரு ஷேரை வாங்கி விற்கிறதுக்குள்ளார இருக்கிற டிஃபிகல்ட்டிஸை டெக்னிக்கலாக இருக்கட்டும் அல்லது எப்படி வாங்கிறது விற்கிறது, அதனோட ப்ரோக்கரேஜ் எவ்வளோ, அதனோட கிட்டத்தட்ட 10-12 சார்ஜஸ் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து எடுக்கிறாங்க. அது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈக்விட்டிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கி ட்ரேட் பண்ணி கற்றுக்கிட்டா தான் தெரிஞ்சுக்கலாம். 2வது வந்து எந்த ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜருமே இண்டெக்ஸ் ஃபண்டை விட அதிகமாக ரிட்டர்ன்ஸ் பெருசாக எடுத்ததில்லை. நிஃப்டி வந்து 15% per annum கொடுக்குதுன்னா யாருமே 16% per annumலாம் யாரும் கொடுத்த மேனேஜர் யாருமே இல்லை. ரொம்ப கம்மி தான், விரல் விட்டு எண்ணிடலாம். அது இன்னொருத்தவன்கிட்ட காசை கொடுத்து ஏமாறுறத நம்மளா ஹேண்ட்ஸன் ஒரு 10,000 அல்லது 20,000 நம்மளாவே போட்டு கற்றுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து அது வந்து என்ன சொல்றதுன்னா அது வந்து ஒரு கைத்தொழில் மாதிரி கடைசி வரைக்கும் காப்பாற்றும். எனக்கு வந்து நான் சும்மா தான் ஆரம்பித்தேன். அதாவது என்னுடைய ஃபீல்டு ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஃபீல்டில் வேலை போயிடுச்சு. ட்ரை பண்ணலாமேன்னு ஆரம்பித்தேன். ஃபுல் டைமாக இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வந்து லைஃப் லாங், அதாவது என்னுடைய லாஸ்ட் பிரீத் வரைக்குமே இதுதான் என்னுடைய லைஃப்னு போயிடுச்சு. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கலாம். எப்படின்னா ஈக்விட்டிலேருந்து ஆரம்பித்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன், என்ன ஒரு இதுனா பர்சிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரு 1000 ட்ரேட் செஞ்சாதான் அதனோட நெளிவு சுழிவுகள் தெரியும். நான் சும்மா ஒரு 10 ட்ரேடு அல்லது ஒரு வருஷம் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு நஷ்டமாச்சுன்னு இப்போ இந்த பழம் புளிக்குன்னு விட்டு போகிறதானே நிறைய பேர். இப்போ வந்திருக்க ரீசன்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து செபி ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்கு. அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 10 கோடி பேர் டிமேட் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் 4000 பேர் தான் வருஷத்துக்கு 1 கோடி ரூபா சம்பாரிச்சு ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க. 10 கோடி பேர் எங்க, 4000 பேர் எங்க? ஸோ இது வந்து ஏன் அந்த 4000 பேரால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா அவங்க அந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டுட்டு இருக்காங்க.
கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. டெய்லியுமே கற்றுக்க வேண்டியது இது. இது வந்து நான் 7 வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னுமே கற்றுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது. 7 வருஷத்துல நான் ஆப்ஷன் ரைட்டிங் மட்டும்தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். இன்னும் ஈக்விட்டி பக்கம் சுத்தமாக வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் இருக்குது, க்ரோத் இன்வெஸ்டிங் இருக்குது, டிவிடெண்ட் இன்வெஸ்டிங் இருக்குது. அந்த பக்கம் சுத்தமாக நான் எதுவுமே போகவே இல்லை. பட் வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங்காக இருக்குங்க எல்லாத்துக்கும். ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஈக்விட்டியில் ஆரம்பிங்க, சின்ன சின்னதாக ட்ரேட் பண்ணுங்க. சும்மா இன்வெஸ்ட் பண்ணா நிறையா வரும்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாருமே பீக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு மார்க்கெட் இறங்கும் போது விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. அதுதான் 10 கோடி பேரில் 99% பண்ணுறது அதுதான். பீக்கில் நான் இன்வெஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டு மார்க்கெட் இறங்கும் போது, சப்போஸ் அதானே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுங்களேன், நிறைய பேர் எல்லாருமே பீக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு 80% 90% ஸ்டாக் அடிவாங்கினதுக்கப்புறம் விட்டுட்டு போகிறவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இன் ஃபியூச்சர் மீட்டிங் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் மாதிரி நான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். அல்லது எந்த ஏரியா ஃபோக்கஸ் பண்ணுன்ற மாதிரி சொன்னீங்கன்னா கூட அந்த ஏரியா ஃபோக்கஸ் பண்ணி நான் பண்ணலாம். ஜீரோதாவோட என்ஐஎஸ்எம் சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கு, நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு சர்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கு. அந்த சர்டிஃபிகேஷன் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் மாதிரி. ஈக்விட்டியில அதுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கு. என்ஐஎஸ்எம் சீரீஸ் 8 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் அண்ட் ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷனுக்கு வந்து ஒரு புரோக்கர் இது ஆப்ரேட்டர் டெர்மினல் வாங்குறதுக்கு நிறைய பேர் அந்த எக்ஸாம் எழுதி வாங்குறாங்க. மற்றது ஈக்விட்டிலேயே கூட நிறைய எக்ஸாம் இருக்கு. அது வந்து சும்மா ஒரு பேசிக். அந்த எக்ஸாம் நிறைய பேர் எழுத ஆரம்பிச்சிங்கனாலே தெரிஞ்சுக்கும் என்னென்னா, ஜஸ்ட் பாசிங் பர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். பட்டு படித்து எழுதி பார்த்தாலே அந்த அது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டாக நான் சொல்லுவேன். என்ஐஎஸ்எம்மோட ஈக்விட்டி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதை ரைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஹேண்ட்ஸ் ஆன் தான். இது படிச்சுட்டே இருக்கலாம். படிக்கிறது ஒரு சைடில் இருந்தாலும் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் நம்ம படித்ததை ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்க்கணும். ரெண்டாவது வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ராட் தான், நிறைய ஃபுல்லாக 99% ஃப்ராட் தான் நடக்கும். ஏன்னா காசை கொடுத்து நிறைய பேர் ஏமாறுறதான் நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு. பட்டு என்னுடைய சஜஷன் வந்து யாராக இருந்தாலுமே கற்றுக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு. அதுதான் நான் இன்னைக்கு லாஸ்ட் மினிட்ல வந்ததுனால என்னால் இவ்வளோ தான் சொல்ல முடியும். ஃபியூச்சரில் என்ன பண்ணலான்னு லிங்க் கொடுத்துருங்க சார். நீங்க அந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணுங்க சார். நம்ம இன்னொரு செஷன் நீங்க தனியா கூட நீங்க எடுக்கலாம் சார். நீங்க சாட்ல கொடுத்துருங்க. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ டாக்டர். ஐ திங்க் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் 2 hours ஆக போகுது. நம்ம எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நான் வீடியோவை நைட்டு நாளைக்கு காலைல நாளைக்கு காலைல போட்டுறேன். சரி, நான் பவர் பாயிண்ட் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன். ஷோர் அனுப்பி விடுங்க. குரூப்லேயே போட்டு விடுங்க அப்படியே. ஓகே, ஐ திங்க் நம்ம செஷனை முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் நன்றி. நிறைய பேருக்கு நிறைய கேள்விகள் இருந்திருக்கும். ஒரு சில கேள்விகளை இங்கேயே அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இன்னும் கண்டினியூஸா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இனிஷியேட்டிவோடைய எண்ணமும் கூட. தொடர்ச்சியா நம்ம உரையாடலாம். அடுத்தடுத்த செஷன்ஸ்ல கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணுங்க. இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல உரையாடலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர். ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் செஷன். அதுவும் இங்கிலீஷ்ல சூப்பரா இருந்துச்சு, கேட்கறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. தேங்க்ஸ் எல்லாம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.